Ini. Udah pengen saya. Mana alin? Look, that is my response ba? Maria ang
madaling dali ka yung on. Protein, everything. Kuha pa ba, eh? Pagkita ko ba? Wala pa man, that's po po. Panang ginawa mo. Makikita mo ko ito po na parehan na kung may bawa na nila kasi naman. Hindi mo mabutangan din sa mga kaya magawas man yung parang iyo na jangan yung sa mga lumba. Password delete. Wow.
Hello everyone, good afternoon. Hello, good afternoon, Sir Christian. Madungog akong tingog, Sir Christian. Yes, madungog ra. So while waiting for the others to join, our student virtual forum, may I request everyone to please keep your microphone off, and then students are advised to share rename. na attendance. Ma'am Verge, onya ara Ma'am Verge, napaka-instruction Ma'am Verge. Again, I would like to request everyone to please rename your account in the Zoom, especially for the students following this format. Okay, you have to indicate your program or the course. Okay, when we say program, your course, say for example, BSHM. And then you have to indicate also your year. Okay, ang abansad na I section, okay, mas maayo. And then your first name lang. Okay. So example, Miss Delma Tulin from BSHM 3A. Okay, correct na yung format. Okay. So I will not entertain kung dili mo maka rename sa inyong kuan. I-remove ta mo sa ato ang Zoom meeting. Okay, is it clear, students? Yes, sir. Okay, claro. So you have to identify in which particular program you belong, no? Para ma-inyag forum na taon niya, inyag natay mga kuan, natay questions, natay mga clarifications, we can easily identify your program in your section as well. Okay, so while waiting for the others, so these are the few things or some reminders. Okay, always on your camera, especially kung magsugod na ang ato ang virtual forum para natay kuan engaging and interesting activity. And keep your microphone off. If you have questions or clarifications, you may use the chat box, no? Or you may use the raise hand command. Okay, so I believe your teacher introduced the netiquette guide or the netiquette for online class. So may problema ana, kabalo na mo ana, no? Okay. Ma'am Virgie. Nawala man si Ma'am Virgie. Okay, for the faculty and staff of CTU Malabuyok, kindly rename your account following this format. Okay, butangan na ninyo dira og CTU Mal and then your first name. So para ma-rename ako sa ni-rename ako ang kuan diri ha. Okay, so rename your account following this format. Okay, you have to indicate CTU Mal and then DAS and then your first name. Para mahibawaan nga kamo ang mga faculty and staff sa CTU Malabuyok. Ma'am Virgie. Ma'am Virgie, na kay koan mga questions or clarifications? Kapit na to 30, Ma'am Virgie. Nana ba si Sir Glenn, Ma'am Alimar? Sir Chan will sort siya later, as well as Ma'am Barbie. Okay.
Biglang magamit. Yes, Polly, for Miss Boagas. Any clarification or questions? Wala ra, sir, natuplukan. Okay, so ikaw an siya erase erase down na imong kuan. Kasi erase down kuan na i-down na imong virtual hand dira. Okay, so kana pong nagamit og device like example nagtapad mo usa lang ka kuan gamita, usa lang ka phone or usa ka device kay mag-echo man siya good. Example nagtapad mong duha niya, nag-on ka sa volume and din ang usa pod nag-on sa mag-echo siya. So sakit kayo paminahon sa ato ang dunggan. So ako ang advice na ikuan lang usa lang ka device ang atong gamiton. Okay ra Ma'am Barbs, ako re-renew. Okay, Ma'am Virgie, any clarifications or questions or kuan? Please lang kung check kung klaro ba akong tingog. Kay basin sa signal. Okay, klaro ra kayo, loud and clear. Thank you. Cellphone kay dili makuan sa kuan unsay. Dili ma kuan ba? Ang laptop. Patay niya kung kuan ang signal. Ma'am Alimar na si Dr. Poco. Not sure ba ya, Sir Chan? I think wala pa. Wala pa. Sir Anton, i-co-host ka Sir Anton ha para ikaw tig-admit Sir Anton. Okay. Para nakit koan katabang okay ra Sir Anton. Pag si Ma'am Lines sad. Ma'am Lines. Ma'am Lines, i-co-host sad ka Ma'am Lines. Tabangi ko og admit Ma'am Lines kay daghan kayo magkuan, nag-wait sa waiting room.
Ma'am Barbie, wala pa si Dr. Felix, no? Wala pa, Sir Chan. Wala pa. All right, so while waiting for Dr. Felix, please rename your account, especially for the students. Kindly follow this format. You have to indicate the program and then the year and then the first name. So requesting everyone to please rename your Zoom meeting account following this format. Program, year, and then your first name. Ma'am Lines. Ma'am Lines. Sir Chan. Please ko og share screen sa video Ma'am Lines B katong sa ato ang koan presentation karon. Nasa lalan sa ko'y tiwason nga koan PPT kadali. While waiting for Dr. Felix, ako lang sa ning tiwason ako ang koan kaning PPT. Sir, asa ang video, sir? Kanina asa koan. Naa sa GC nato katong akong gi-play kanina ma'am. Please ko Ma'am Lines. Kaya ako ang camera Yes, dili sir. na sad mo gana, di na pud makita akong nawong, di makita akong beauty ani. Palito Ma'am Lines, nasa to ang GC Ma'am Lines. Si Tio Malabay Faculty and Staff ni GC. Thank you.
sir. Good afternoon, Lungkot na ka, sir. Doc. Okay, Doc. Sorry, walang ko kasudan na signal. Pagkakot sa, kayo pa kong ID. Yeah, thank you. I'm on English now. Ayun. Start na ta. All right, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. All right, so let's start our first virtual forum. Okay, so but before that, I would like to announce, or I would like to inform everyone to please keep your microphone off and then keep your camera on so that we have an engaging and interesting activity for this afternoon. So to formally start our program, let's start with an opening prayer to be followed by the Philippine National Anthem and the ASEAN hymn. Lord God, thank you so much for giving us another day to study and prepare for a good life in the future. Thank you for giving us the chance to continue learning amidst the pandemic, which caused a lot of changes in our lives. Bless our parents who work hard to support us. Bless our teachers who are doing their best to inspire and guide us, especially in these trying times. Bless our country and the people who continue fighting to stop the pandemic. Lord, fill us with your wisdom, knowledge, and understanding. Give us good memory so that we might understand and remember what we are going to study now. These we pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Sa
All right, good afternoon everyone. Maayong hapon Katiknos. Maayong hapon CTU. Thank you for Maayong joining us hapon. for Maayong hapon. So thank you for joining us for today's Student Virtual Forum and Administrative Faculty and Students Dialogue. To formally start our program, uh, let's begin with the opening remarks or the welcome address to be delivered by Dr. Felix Q. Pocong. A virtual applause, please. Sir, you're muted, sir. You're still muted, sir. Okay na? Yes, sir. Okay. So good afternoon to all teachers, no? Sir Glenn, Ma'am Barbie, Ma'am Alimar, Ma'am Saibel, Ma'am Virgie, Sir Molly, no? And all other part-timers, staff of Malabuyog, good afternoon. And most especially to the students, no? From are all students or sections being represented. Good afternoon to all of you. We are going to have our, I don't know if this is the first time or this is the second time, but this is a student dialogue. The purpose of this is to solicit some concerns, experience, or some problems experienced by the students with the situation to this time during COVID-19 pandemic. It might be the problem of CTU itself, or it might be some questions about instructors, or some other concerns, no? So we are going to treat each problem or each concern as objectively, no? Wala lay personalay, wala lay kanang kuanay ba kanang atong tanawon. All of us are still learning. So even we teachers, we are still learning. And then whatever will come out of this forum, it will be submitted to the system as kind of basis for what action could be done. But for our level, we will answer as much as we can directly. No? Mag-answer mi dayon o kung sa'yo makaya. But we have to consider also that we have limitations and we have policies or guidelines that you have to follow. Maybe you have some concerns that you expect that your instructor will do. Maybe you have also to look also on the limitations of the instructor. Okay, I hope the students will listen to that or will hear that, and at the same time would have also the open mind to understand. We try to do our best as instructors or teachers to reach out all students and to give you the guidance, the proper guidance. And maybe there are some still lacking. Even we try our best, but maybe our best is not the best. Maybe our best is not enough for you. But we still to do what we can. Okay, so I hope the positive result of this forum and everybody will learn, and I just kind of say this is for our learning. Okay, so once again, welcome to this student dialogue or forum for the campus of CTU Extension, CTU Malabuyog Extension. We are separated, no, by this activity from our mother campus, so that the intention of this is to really cater what are our specific concerns. Okay, so thank you for your attendance, and we have to treat some issues one by one. Okay, thank you very much, Sir Christian. Thank you so much, Dr. Felix. Okay, for that wonderful message and a heartwarming welcome address. All right. So just a little housekeeping before we get started. Always keep your microphone in a mute briefing and keep your camera on so that we have an engaging and interesting forum today. So may I request
The technical team, Sir Anton and Ma'am Lines. Ma'am Lines, please help me to identify sa mga teachers or students nga nagsigi og kuan, sige og on ilahang microphone unya napatay program. So later on paano na sila makastorya during the question and answer portion or the forum, no? Okay. The students will utilize the hand raised command. So I would like to inform everyone, no? So if you want to ask or clarify something, you may use the raise hand command or please type them into the chat box in your control panel. I'll bring them up during the presentation and we will also have time for questions at the end or during the open forum. So at the end of this program, natin mga presentation, pagkahuman natay open forum. That is the dialogue between the student and the faculty. So we will also be posting the attendance in the chat box. And also don't forget to fill out our evaluation form as a basis to claim your e-certificate. Okay, nindot na e-certificate. Nag-prepare dito og e-certificate. All right, so without further ado, okay, I will read the statement of the purpose. I mean the rules to be observed for the forum. Okay. So the student forum is a way for students to have a way to provide feedback or raise concerns to the faculty about their learning experiences in our respective courses through online learning modality, especially during these trying times. So these are the following rules to be observed in our forum, no? Okay, so mao ni ang mga rules. Okay, number 1, stay on the topic. Don't ask irrelevant questions or off topics. Number 2, don't type in all caps. If you do it, it will look like you are screaming or angry. So typing in all caps connotes strong emotion. So now I believe that one, it is introduced in your online class netiquette guide. And then questions can be asked in English, Filipino, or Cebuano language. Okay, pwede ra gid makabisaya ta. And then pwede ra ninyo i-send sa ato ang chat box. And then use appropriate language in asking question. Avoid using hard word or offensive wordings. Okay, remember using of harsh word or offensive words against the city administration, the faculty, the staff, na-adjud na sa inyong code of conduct. It is stated or it is stipulated in your student handbook. So against na siya. And then no cryptic questions. And the last one, do not disrespect the moderators, the host, the city officials and employees and your fellow students. So mani akong giingon ganiya. Okay. So let's move on to the statement of the purpose to be delivered by Miss Virginia B. Gabotero. A round of virtual applause, please. Before anything else, I would like to express my warmest greetings to all, our energetic campus director, Dr. Felix P. Pukong Jr., to our very own and humble assistant campus director, Mr. Glenn B. Huyuhoy, to the faculty and staff, to all SSG officers, and to all class mayors or classroom representative in every section in all programs. Good afternoon. The purpose of this virtual students forum, the Cebu Technological University keeps its mandate to promote the welfare and well-being of the students and empower them to exercise their rights, responsibilities, and obligations, being partners in the role of advancing the goals and ideals of the university. Hence, the conduct of the student forum is deemed timely and essential, especially during these trying times where students experience significant challenges in their quest for knowledge,
while transitioning in the flexible learning system. The Students' Forum aims to consider students' issues and concerns and review or formulate policies for recommendation to proper authority in areas primarily or exclusively involving the students and the administration. Such areas shall include, but not limited to, matters or student affairs, academic affairs, and other services extended to the students. In this manner, the Student Forum would provide extended communication channels, increased areas of cooperation, and greater acceptance of shared responsibility between the student, the faculty, the administration, and the frontline services providers. Hopefully, we can smoothly answer all your queries and concerns related in academic matters, frontline services, and others. Now, to my dear students, observe the rules of the forum. That's all. Thank you. And once again, good afternoon. All right, thank you, Miss Virginia. And now let's call on Miss Alimar Batayola for the presentation of academic directors and academic chairpersons, as well as the frontline services. All You may have the right. virtual floor, Miss Alimar. Yes, Sir Chan, thank you. Yeah, a round of applause, please. A virtual applause. Is my screen visible now, Sir Chan? Yes, ma'am. Okay. Clear. Blah, blah, Good blah. afternoon, everyone, to our campus director, to our assistant campus director, to our faculty members, as well as our students. I have the honor to virtually introduce to you our heads of office and our frontline services personnel. So, starting with our directors, we have our campus director, Dr. Felix Q. Pocong Jr., and together with him is our assistant campus director and the dean of instruction, Mr. Glenn B. Hoyohoy. And our chairpersons, we have here Ms. Alimar Batayola, I'm sorry, Ms. Alimar Batayola, yours truly, as the chairperson for instruction. We also have Ms. Barbara D. Banca, our chairperson for research and development. And Ms. Banca just recently got married, so she will be changing her family name anytime soon. We also have Ms. Virginia B. Gabotero, our chairperson for Students Affairs, the one who is spearheading this event right now. We also have Mr. Jinsel Ansaringa, the chairperson for Extension Services. And we have Mrs. Saibel R. Hadausan, our chairperson for NSTP. And for our frontline services personnel, starting with our offices, we have Mrs. Lorvita P. Gaco, our register designate, and Mrs. Giselle D. Ramirez, our assistant register designate. And we also have Miss Marie Ginaldo, our school nurse. And last but not the least, we have our watchmen. We have Mr. Carlos Abac, Mr. Junmar Alyera, Mr. Wilfred Alyera, Mr. Leonardo Lidot, Mr. Marlo Alyera, Mr. Victor Salazar, Mr. Archie de Vinagracia, and Mr. Leonardo Mirafuentes. So that's it for our heads of office and frontline services, are the key individuals who ensure full operation of the school. Thank you, Sir Chan. All right, thank you, Miss Alimar. So at this juncture, let's proceed to the opening forum.
May I request Miss Virgie to lead the opening forum. Hello, good afternoon. So please raise your hand kinsa tong mo raise o comments or suggestions with regards to related academic activities. Sir, My Sir dear Christian. student, Yes, yes, Sir Felix. Kinsa bay mo kuan, kinsa bay mo take note sa ilang mga issues, mga concerns, Si Ma'am Sai lang, sir. ang Cybel. Nya Yes. dayon once they raise an issue unsaon man na they address ito particular instructor, particular person, naon ba? Ana ang pamaagi. Ma'am actually Verge. sir, akong kulik ang ilahang kuan sir. Ana. Actually, sir, actually akong Anan. ikulik ang ilang mga friends sir sa ilang class mayors then ipasubmit ni Marvin Mascardo nga naatay copies about Okay. sa ilahang mga gipang-raise nga mga concerns So nga nana di ay. with signature sa class mayor. Yes sir. So So hopefully how are we nakasubmit going ng to tanan do this? ito ni kuan sa ato ang Okay. SSG president. So unsa man na basahon pa na dinhi sa forum? Ma'am Yes Jay, sir. basahon na during Yes sir. forum? Sila mismo mo Ah. oy mo raise kung unsa ilang mga concerns para matubag nato ang ilahang mga concerns sir. Sige. To those kinsa mo kuan ninyo please start na ta sa kuan kinsa man sa inyohang sa BEd first year nga classroom nga representative or class mayors. Good afternoon, ma'am. Here are some concerns I got from my fellow classmates from BEd 1A. May I call on the BEd? Yes. Go ahead, Miss. Let Sir Christian pa-introduce siya siyang self, unsa siya nga section, unsa nga program. Then proceed with the concern. Yes, Doc. Okay, so before ta mag student forum no, okay, ang ato lang ihanay-daan ang program. Ang concern mag-start ta from the BEd program and then followed by the BTLED and then BSHM and then the BIT, no? The list but not the list, the BIT. So ato ang isunod, okay, para dili kuan ang concern, dili magsaksak sinagol. And I am requesting also Miss Cybel Hadausan to please record the minutes of the student forum. Okay, although it is recorded in our Zoom meeting, so please take note ko, Ma'am Cybel. Okay, so let's start with the BEd program. Okay, all you have to do is to raise your hand using the virtual command, no? Okay, raise hand or i-chat ninyo sa chat box inyong kuan, inyong name nga mo present mo. Okay, you have to introduce yourself, then the section and your level, and then start with your concerns. Okay, thank you. Okay, let's start with the BEd. Miss Patricia, let's start mo, Miss. Good afternoon, everyone. But before that, Miss, I am requesting everyone to please on your camera para engaging and interesting atong activity today. Para mas kuan, para mas na siya. Maklaro na to, maila na to kinsan na ay gipang address ng mga issues. Okay.
Start na, Miss. Good afternoon, everyone. I am Patricia Siman Lunas, representing the class of BE Ed 1A. And the first concern we have from our class is that the slow internet connection. Due to that slow internet connection, some instructors are being inconsiderate on late submission of activities due to unstable connection. Nakasabot me as a students that our instructors are experiencing this kind of problem too. We are concerned that they should be more considerate and understanding case some of our fan classmates are really struggling financially para lang makaload daily for school updates and lessons. Some are looking for areas that is poor signals too. So what should be the solution for this problem if the flexible type of learning became the new normal? And then, can I have two concerns or just one, sir? Okay, state na lang na siya. Itipon na lang kay your first concern and then your second concern. The second concern from our class is the difficulty in understanding or coping up the lessons. Here are the reasons why. First is some have slow or poor connection. Second is online class became more of a self-study class. Then third is that we are provided with notes, but some lessons are too hard to understand without discussion. And the lastly is the lack of interaction and time between the students and the teachers, especially on discussing the lessons. That's all, sir. Okay, thank you, Miss Patricia. Okay, your first concern is unstable internet connection. The second one is inconsiderate, no, my teachers, very inconsiderate for, especially for the deadlines. Then the third one, your classmates or mostly sa inyo ha, naglisod jud og cope up sa lesson due to flexible learning system or kana bang online distance learning, no? Okay, ang uban walay explanation. Okay. Kinsa man ang mo kuan ani Doc Felix mo kuan mo tubag or for the response from the faculty side. I will respond first the first concern regarding the unstable internet connectivity, internet connection, no? So with respect to the unstable internet connection, it is already beyond our control because it is now depend on the bandwidth provided by Globe or Smart or Sun. So it's not CTO. CTO has no control on that. No, we are dependent to the providers such as Smart, Globe, and Sun. Mao na dili ta maka kuan na. As I remember, I even argued with Sir Joe Camps that there will be problems with respect to internet connection, and it's really happening, no? Problema gyud ang internet connection. Now, here second concern was in connection to the unstable internet connection because according to her, some instructors are inconsiderate in terms of deadline of submission. Yes, sometimes with respect to deadline of submissions, it is true that there are really deadlines because you are the instructors are are following the syllabus, and then if they are not able to finish, then of course there will be problems also if they cannot come up, if they cannot completely discuss or completely given the coverage. That's why sometimes the instructors are trying their best also to just make the submissions unta ba nga madawat niya dayon mo nang naghatag siya deadline. Then the answer to that is case to case man kuning word nga unconsiderate, no? Sometimes there are problems or sometimes there are
requirements nga dali ra i-comply. But sometimes also there are requirements nga di pud madali, especially kanang mag-research pa sila maayo. So mana, this is about the instructors na pod nga understanding the flow of her or his classes no nga matagaan po niya o gamay konsiderasyon. Pero again, let's go back to there is man go the coverage. An instructor has to follow the coverage of the syllabus, and that syllabus is not just made by the instructor but made and approved by the system, by the CTO system. So we cannot just slow down pod, di man sad pwede nga palabi sa tagyaya because there is a mandate of what content or what knowledge the students should get. No, mao man na siya, giapas pod na. But again, i-consider po tungod sa internet connection, mas na problema. Okay. I'm not trying to defend both sides. I'm just trying to analyze the problem of the instructor and the problem of the students. The problem of the instructors the problems are because they have the syllabus which they need to complete or to accomplish, and they have also, especially part-timers, they have so many sections, they're handling several sections. So sometimes they are really in a hurry, no, to make the coverage finish, no. But on the other side, on the student side, problema sa pud noon gyud kay tungod sa kadaghan pud nilang isubmit daghan pud sila kay mga deadlines, maglisod pud sila, and then here comes the problem with kanang internet connection. The third concern was on the hard time to cope up, no? It's true. Dili lang kamo, everybody is experiencing this problem kanang dili masabtan gyud ang di kay nato makuha ang lesson. It's because wala kayo discussion. Og mag-discuss man pud gud pirmi ang maestro, unfair pud sa estudyante kay magsigig bayad og load, di ba? You are given the Wi-Fi katong connection, but you are not given free load. So man nang i-adjust po sa maestro nga dili sad palabi ako magsige man jud og Zoom, but then not all students of mine could participate. Out of 48 to 49, usually 10 to 12 ra gyud ang makasulod. Mao sa nay problema, no? So there is a problem with respect to Miss Patricia was right. They really have problem, or most of them have really problem in coping up to understand the subject. That is now the issue of online classes. Dili kaayo na to masabtan. With that, I think it's the ability now of the instructor. He or she has to make innovative approach nga mahimo niya nga makasabot ang estudyante. So it's the challenge of the instructor. Instructor side na sad na siya. That's all, Miss Patricia, what I can answer with all your three concerns. Thank you. Thank you, Doc. Miss Patricia, natubag na ba imong mga concerns or mga issues? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, may I call on Sir Glenn Huyuhoy for additional information or additional feedback regarding the concerns of Miss Patricia and her classmates. Good afternoon, everyone. Sir Pokong, Christian. Afternoon, sir. Nalang ko idugang na akong kamera na daot man ya. Mao ni usa siguro pud sa concern sa estudyante, no? Ang bisag maestro. Walay Gadgets. kamera, no? Maghisgot ta adtong deadline. Of course, nakasabot no nga kitang tanan nabaguhan, no, na ata sa kalisod. And if we talk about new normal, because of the pandemic, wala ko nagtuo nga kaning pandemic mawala pa ni siya, no? And this will become endemic to our society. Naa na gyud ni siya. And so we should adapt, no? Siguro atong first semester na baguhan ta, but eventually nahuman to na abota sa second sem, naa na siguro gamayng adjustment, no? Kung maghisgutag na ay mga exam, na ay deadline.
Unya, being in a learning institution nga minus ang supervision sa mga estudyante, kinahanglan gyud mag-set og deadline ang teachers, no? Dili pod siguro ta mo ingon nga 30 minutes submit yun na ninyo tanan, no? Pero we have to set deadline, be it 3 hours, 4 hours, 5 hours, or until 5 in the afternoon. Kung naatay klase siguro nga 4 to 5, siguro 8 in the evening, no? Considering nga ang kondisyon sa panahon maayo lang, walay ulan, walay bagyo, no? Siguro kung naatay exam nga 1 hour, pwede siguro na ang extension another 1 hour for submission, no? Because nganong gihatag na namo ang deadline, um, to maintain the integrity of the results of the exam. Di ba? Naamantay unsa man ang gita makasabot man taan ng word nga integrity. And knowing nga ang atong klase ron and exams are all online, nagi chance nga mangutana ta sa uban, di ba? Sa gawas gani dili sa Pilipinas, bisag sa Pilipinas, mag-hire naman gay ng ubang estudyante to answer the exams for them, no? Mao na to maintain integrity unya aron gyud pud mo makat-on, mao nang naa gyud deadline nga iset. I do not know kung naabay maestra nga kuan inconsiderate pud kaayo, no? So sa giingon ni Sir Pukong amo nang hisgutan kanus aman siguro ta mo set og deadline if the task ang gitas-on sa deadline, no? Kung ang task sayon ra, then mubo ra sad ang extension for the deadline, no? Ingon ana gyud na siya case to case basis. Unya ikaduha kaning bahin sa signal kun internet connection. Ang eskwelahan kuan ra we can only do so much for the student. Like naa naman mo kit, no? Usa na sa provision sa eskwelahan aron makapadayon mo sa inyong pag-eskwela because of the pandemic. Unya kaning signal siguro ika second sem naman nato ron, hapit na tamahuman. Siguro nakatultol na tag mga lugar or time nga kusog ang signal. No, during classes adto siguro ta didto, no? Kana lang safe, no? Wa ko moingon panuot mo didto sa kalibunan ay adto ang signal, no? Kana lang po nga safe ang lugar. Mao gyud na mahimo sa eskwelahan. Kung moingon tag kalas ang load, siguro gamay-gamay ra pud na sa magasto kun daily mo report mo sa school, di ba? Sa katong wala pay pandemic. So marag mabawi-bawi ra gamay. Ang importante lang gyud nga if and when maglisod mo sa signal, just communicate with your teacher. Pero naay problema dako kay si Sir Pukong gani wa may manulod ang ubang estudyante kay wala siguro signal, no? And another concern pod ni ko sa estudyante kaning lisod pagsabot kay ang discussion kulang, no? Bisan pa man og naay mga video presentation sa YouTube giang ana, kundi ang ako lang gud nga kun dili mo makasabot sa teachers, just i-message, no, sa iyang classroom or sa group chat nga, sir, can you please expound or explain? In fact, sa atong schedule kadtong mga teachers nga nagamit og Google Classroom, sa kung ang schedule ninyo 1 to 2, expect nga ang teacher naa ana orasa. So pwede mo maka-chat, pwede mo maka-message sa Google Classroom sa inyong maestro nga, sir, can you explain this one? No? Kundi gid ninyo masabtan ba? Pero sa akong nabantayan, wala gyud estudyante nako bisan usa nga niingon ana nangutana ngano man parihan na lang tang nang lakaw ang maestro magbutang na lag topic anang orasa unya wala day diha, no? Unya kamo you will look at the topic, the assignment, dili ana nga time kun dili unya na sang gabi or sunod adlaw, no? Himuon nato ning interactive, no? Nga sa ato yung oras mangutana mo sa maestro so that the teacher can explain to you right there and then. Mao man ay purpose. Dili man ang purpose sa Google Classroom nga magbilin lang ata maestro kamo mutan-aw ra pod mo sa classroom
sunod adlaw na, di ba? Aron makakat-on yun mo, aron fair, no, tanan. Dili ta makaingon kulang explanation because you can do so many things for you to learn. You can ask the teachers. Okay, hinaot nga nasabtan ko, no? Kay purom ta na baguhan, so magtinabangay lang punta. Okay, salamat kayo. Christian? Thank you so much, Sir Glenn. Okay, we have a message from Dr. Kent G. Batulan. One of his suggestion, no? It is best, especially for the instructors. It is best if instructors are crafting course calendar prior to the start of the class. In that way, students are made aware of way ahead of time when what to submit. Okay, that is why one of our technique in handling online class is to present our course syllabus as well as the course calendar. So when sakto tong giingon ganiha ni Sir Glenn and Sir Pokong nga naatay gi-follow nga oras and then natay kuan ba? Natay time frame para ma-accomplish na to ang mga task nga hangay buhaton. Kay dili man na siya ingon nga ang syllabus is kami lang ang nagbuhat ana. It is system wide, no? Okay. So sa mga teachers sad inyo pag klase ninyo, okay, maghatag sad mo og course syllabus. Inyohan nang i-present daan sa inyong students so that they are aware of the activities and the topics nga ilahang makatunan. In that case, ang students na no need na ang no need na ang teacher nga ay mao na to ang klase for the next week, no? Mao na to ang topic for the next term, example for the midterm. Okay, that is the practice of the private universities man. Hatagan og syllabus and then students will na lang search sa internet in advance. Okay? Christian? Yes, Christian? sir. I-remind sa day nako sa mga estudyante nga ang tertiary education kuan ni siya in relation to sa silabay nga imong hisgutan na aditoy pagbahin-bahin sa topic pila ka hours, di ba? Yes, Doc. Nasa timetable. Kuan Yes, man gud sir. ning tertiary education, subject matter centered education. Dili ni siya student centered. Yes, Sir Glenn. Go ahead, Sir Glenn. Ma'am Alimar, apa si Sir Glenn? Ma'am Barbie. This is my advisory class. So, yes, it's true that we need to present the course syllabus and the outline or the timeline for that. And I agree with you, Sir Glenn, that we are now subject-centered. So I guess for the solution this time, we should just present it to the first year for the coming years na lang since kani sila is padung naman sila mo outgo naman sa first year, like they have ni transition pa sila ba, ni transition pa sila from their high school nga they were more focused with themselves. So maybe we should have it next time nga i-orient yun na to ang first year, that this time with the new pandemic and the way that we learn right now is totally different from the high school. Kay basig na bag-uhan yun sila maayo ni ron nakaingon ng first year nga they are studying on their own. So maybe this just my kanang kuan, let's say opinion nga maybe we should have it, we should kanang take note of this next year nga murag i-orient na to ang first year that it's way too different from in a high school life para di sila so that we won't be having this concern again. That's all. Thank you. Dito, salamat Flor, sakto yun ka Flor. Na dubli manggod ilaha kay maupay pag-ari nila sa college, no? Lahi new na normal pandemic. dayon. New normal dayon. So murag kita naglisod mangani ta, di ba? Yes, sir. Sir Glenn, additional lang na ako, sir.
with regard sa katong ano sa some instructors are inconsiderate in submissions of projects. So it is very important man yun nga mo set of deadline ang mga instructors, but it doesn't mean the instructors dili mo hatag higayon nga makasubmit sa inyong projects. But kinahanglan mo inform mo sa inyong instructors, subject instructors kung unsay rason nganong dili mo makasubmit. But kung pwede paningkamutan lang jud ninyo nga makasubmit jud mo on time or sa giset nga deadline. And then second, ang katong slow signal, no? So, please inform also sa inyong instructors nga nawala ang inyong signal. But it doesn't mean gyapon nga always lang yun nga wala signal, nga dili mo makasulod sa klase. So, paningkamutan ninyo nga mangita mong area nga maka-signal mo para makasulod mo sa inyong klase. Kanarang ako ang ma-add-on, Sir Glenn. Okay, thank you, Ms. Virgie. Okay, let's proceed to another lain pa nga student, no? Sa BEd. BEd si kanya na sad. BEd second year na ta. Let's Wala proceed na to concern ang first year, BEd first year, wala na. Yes, We also let's have BEd 1B, sir. So that was BEd 1A. ipaglaban yan yung mga advisory. Ma'am Arian. Yeah, right after guro sa kanang every year and program is to ask if we have answered their concerns before we proceed with the other one, with the next one, so that we won't be leaving out any issues or concerns. Yes, Ma'am Flor. Okay, Sir Chan, thank you. Miss Patricia, natubag naman to imong mga pangutana ganiha, di ba? Imong mga questions, imong mga concerns. Yes, sir. All noted, sir. Thank you. Okay, ingan naman siya ganiha nga okay na daw. Okay, so thank you kayo ato Miss Patricia, ha. Okay, let's proceed to BEd second year. Any representative from the BEd second year? Sir Christian, usara ba ka section ang BEd 1A, BEd first year, usara ka section? Napay 1B, sir. Yes. Ato sang tiwason ang 1B, paminaw sir. sa nato ang B sad sir, B. Okay, any representative from the BEd 1B. Ma'am Arian, imuha man nga advisory, no? Yes, sir. Okay. Okay, BEd 1B. Na BEd 1B. Proceed 1B, BEd 1B. Ma'am Arian, asa imong mga students, ma'am? Kanang Sir Chris, Siya, pero wala siya ga-unmute. Wait. dili ko na siya kasulod according to Ma'am Saibel. Kaya wa siya signal. Okay. So let's proceed na lang to Okay, mo-proceed na lang ta sa BEd BEd second 2. year. Yes, sir. Okay, representative sa BEd second year. Okay, para mas madali ta. Okay, prepare BEd 3 and BEd 4. BEd second year, asa man ang BEd second year na to? Wala na tayo BEd second year kasi advisory ani. Kasi advisor ani. Kang kuan na, Ma'am Joanne, silang kuan. Belio, silang Noreen. Let's see. Kinsa ni participate nila, ha? Wait sa. Kinsa man ang lingkuan. If wala BEd, I'll check, ma'am. I think walay BEd 2. So mo-proceed ta sa kuan. BEd 3. Yeah. then proceed ta sa BEd 3, 3A and 3B. First, Let's start with 3A. Mulog na say 3. Si Puliper na ato ganina. Bitilad BEd na man siya. siya. Bitilad na sa polyper. Betaled sila. Bitilad. Bitilid na Betaled siya. 2.
Wala, BEd 3 right now is batch nila ni Alier and Ilang ilang edad? Magalso. Kadungog and Kuan. Do ka kadungog. Brittany and katong Wala. isa. Yeah, wala sila, Sir Chan. Wala sila. Okay, sa fourth year tabi ed asa na to? Marvin. Marvin. Na si Marvin. Si Marvin. Ako pero niya. Oh, Marvin, ikaw na. Speaking of Junel, ako na lang. Actually wala kami concern sir kay dali ra man mi nakakup. Kay mga idara na mga kasagaran. Ang amo lang is ang amo lang kasagaran is very thankful lang kaayo me and blessed sa mga teachers and sa institution. Mo ra jud. Ben, I think na nimo Ben. I think what's good. I think what's Send good ang mga- with the batch of Marvin kay gamay ra man gud sila, so it's easier for the part of the teachers. Magkahiusa naman mi dayon, tulo naman mi kabuok. Yeah, mo na naka-concern ron sud sa Sir Glenn and Sir Felix kay too much in the Zoom and in the classroom gud kay dili na ma-cater tanan. So sa part nila gud ni Marvin wherein gamay ra sila, dali ra gyud kay pag-address ilang concerns as well as sa Zoom as in. Under bitaw ni Sir Felix, dali ra bitaw kayo Ilang batch kay makita gyud tanan. Ben, ma'am. submit sa kuha ha tong imong i-collect ha. Thank you so much. Pasa dire ginahinay ma'am. I-kuan na lang Ben kanang pwede nimo i-email. I-print out na ko. Okay, ma'am. Email lang. Okay. Okay, wala na Oras tayo ito issues and concerns no sa BEd 4. Na ako'y nakitaan diri nga BEd 1B. So, please kung kuan. Wala. Sir Christian. Saan sa man, ma'am? Sana mga kayo nakita sa BEd 1B. Oo na Kay basin usa siya sa representative. BEd 1B. Yes, sir. Okay, introduce your name and then your section, then your concern. Julius Katubig, BEd 1B. Sir, if ay kanang lain ang utana nga classmate namo if Sige, go ahead dong. Sabi na sa'yo unin. Okay na, go. if pwede ba mag double major, sir? Like siya kuno kay BEd tas mo add siya lain nga major. Okay. Which is special ed. Sir. I think we don't have special ed in CTU. Yeah, that's another course if mag-special ed siya. Before sila, mag-summary po sila. Sir Christian, double major man to yung gimension, double major? Double major, sir. Ay, unsa may pasabot anang double major? Like, ni-ask na siya na ako, sir, what if kuno ka nang mo take siya special classes, mga classes sa special ed, kay ganahan siya mag-special education. They don't have that offer, man said? Wala man ta mag-offer. Our BEd is siya. Pwede ra siya basta na according sa iyang time o kuan ba pud siya. Di ko ka imagine ba unsaon. Kay, di ba naman pa yung course for special education, so I don't know kung pwede ba siya na mag-double major. Ay, kuan day ma'am. Actually dili na siya pwede because wala man ta mag-offer og program nga double major. O BEd ta, content man na siya
content lang yun. Kung mayroon ko tag double major, let's say atong gi-offer or tingali gusto siyang mo adtog laing eskwelahan while nag-study po diri nato, which is dili na pud pwede kay ang iyang transcript mag-conflict, di ba? Kay nagsalig lagi nga online, pwede ra, dili siya pwede. So the answer is for our situation in Malabuyok or even in CTO, I think no. Mr. Julius, natubag na ba yung mga concerns or mga pangutana sa imong classmate? Sa Katurat, CTU, sir. wala tay gi-offer nga Bachelor of Special Needs na siya sa Cebu Normal. Wala ta na dire gi-offer. Pero sa content education sa BEd sa Malabuyok na sa subject nga unsa ito Ma'am Flor, Foundations of Special Education. Okay, subject lang siya, dili siya Ano na mo major. ron. He's taking that one. Okay, sir. Maura akong concern, sir. Wala na ilain. The rest of your classmates, Julius, wala na concern. Mga butan sila shorts. Wala na. By the way, si Julius just got 12 baya gikan siya na sakit. Luwi kayo. Unsay sakit niya, ma'am? Sa tudong low acid. Unsa low acid? Unsa to imo Julius like but we were able to consider him and said Sir Felix. So yes, kanang sa iyang activities. So I think mo na times nga valid ang atong consideration. I mean valid ang reasons sa students nga kanang mo consider ta. For example, pareha ni Julius nga nasakit yun siya kanang he's not really capable of doing things to kanang submit ba. So that's it. Pahibaw gid ba? Pahibalo lang. Okay. So wala na ta sa BEd, daan na ta sa BEd na program. Let's proceed to the BETELED. Let's start with the first year BETELED. Any representative from the BETELED program? Let's start with the BETELED 1A. Nakita na ko si Alonso. Ray Pentel. Good afternoon, everyone. Okay, go ahead, Ray. Sara ni among Usa ka concern, section, duha ka section ang BETELED. Isa ra, sir. Isa. Sige. Sorry, sorry. Okay, we go ahead, only have Ray. a single concern. Usara among concerns among sections sa BETELED 1A, which is some of our instructors don't give us the pointers for us to study. We understand that their schedule is hectic, but i-consider sa unta nila nga kami as a student kanang magkatibulag sad mi sir og pangita sa among tun-an sir ba, especially nami instructors na wala gahatag from midterm to semifinal sir, maglibog mi sir munang gagmay mi og score sa kuan. Thank you. Sir Christian, ang iyang concern ra is ang instructor wala mohatag og klaro sa iyang pointers sa iyang exam. Okay, so any feedback, Dr. Felix, Dr. Glenn, para ma-address ang issue nga gi-raised ni Mr. Pentel. Just a probing question dong Ray Alonso. I mean Fuentes. Was the teacher went beyond the like topic like ni exams here which have not been discussed? Okay, if that is so, fault na siya sa teacher. But if the coverage, for example, nag-midterm siya, so it's understandable that from the beginning up to until the midterm time, mo na siyang exam. But if the teacher is imong concern or inyong concern, if the teacher went beyond the discussion nga wala niya gi-discuss, that's a concern. If not, okay, you could answer kanang Fuentes. Wala kung sukuha Fuentes ha. Yeah, Wala siya unsa man ang concern ni lapas ang teacher? Wala siya nag-post ra siya og materials ma'am
For materials and then wala gi-discuss, ma'am. And then no discussion, bisag one time. Yes, ma'am. Gitagan ba mong How, syllabus, Mr. how Fuentes? about So, kani siya, so di ba nag-post siya og materials. Then, if mo nakasabot, did you ask if kanang did you ask a teacher na need mo gihap wala mo nakasabutan na, or naaba mo yung time to study before siya nag-exam, or nag-post tapos exam dayon? So if ever na, for example, nag-post siya tapos wala mo kasabot, so you should ask the teacher, di ba, na you should ask help na, ma'am, wala may kasabot ana. But if ang teacher wala gahatag og kanang appropriate time to study, and wala pa siya nagkanog assistance, then naapoy kulang ang teacher ana dapita. So unsay situation? Naghatag og appropriate time to study, ma'am. Muna maglisod ni ma'am. So for example, nag-post siya, let's say karon, how many okay. days after siya na exam? Okay, Monday and then ang among schedule is Wednesday na sad. So kuan maglisod ni ma'am kay Okay, so so like kadagan sa iyang material nga gihatag, maglisod mi og kuan study tanan kay ang uban nga link nga iyang gihatag sa Google Classroom kay kuan dili ma-access. Okay. So that also as a reminder sa mga teachers na, for example, let's say atong exam is, let's say, 10. So dapat, let's say, 2 weeks before, dapat maghatag ng tag pointers sa mga students para they have enough time to study, or like 2 to 1 week before the exam. Tama ba, Flor? Yeah, I agree with you. Ray, ako ni Ray. Excuse me, can I say something? Ray? Ma'am? If I may know, are you referring to one instructor alone or No, ma'am. 2 or more? Tagan sila, ma'am. Okay. All right. Di atong tunawon kinsay ko. Ikaw Ray ha. Okay. Actually, ma'am, kuan nias ang akong classmate nga kuan ani katong taga kuan, and then giparelira niya sa ako ah. Yeah, that's okay man kay inyo ham lang concern as a class. But yeah, mo to siya. Saan siya nga year, ma'am? Pero if the First year, material is equivalent. kanang kuan siya, kanang understandable ba? Kung abi ng third year kay If the kanang kuan, if the material is sabotable, like kanang for the level of the kanang college niya, sa masabot ra siya, so on the side of the teacher, enough time lang then exam, that's okay, bahalag wala ni discussion. But if the material is too much niya, maglisod nagsabot pod, I think that's the time na teacher factor gyud siya. Also to add, no, maybe the materials or the many materials that you talked about, basin usar siya ka topic, but then the teacher made it to the point nga daghan siya materials or daghan siya sources for that same topic. So murag bali ang usa ka topic kay bali ang iyang gusto kay daghan mong ma-referan, or is it like many topics, many materials like that? Yung anak Ray? Yes, ma'am. Okay. Kalawad sa ulo Ma'am Olimar. But this is a good outlet for us to learn what students or what concerns students have, kay for us to talk about within ourselves ba kung unsay angay, unsay dili angay, unsay angay likayan. But as for the materials, no, this is for all the students pod. Us teachers want to give as many materials as we can. Okay. We know man for a fact nga face-to-face teaching or kanabang walay makapuli jud sa face-to-face learning. And with that, kay
we try to cover up everything by giving you quality materials, by giving you sources or resources where you can learn. And if ingana, if you see it as too much, then we appreciate your concern. It is also advisable for students lang pod. Okay, kami as teachers, we plan things out and then we talk things out. Also for the students part, okay, it is also good for you to reach out to that specific instructor. Okay, kung ingani nga tag ano na mo kung kinsa na inyong pasabot kay sure jud ko nga for example dili na ako kay maglisod pod mi. So it's also it's your right, it's your it's your right as students to reach out to your teachers and instructors with whatever pressing concerns that you have kana di na jud makaya. Ano na siya, Ray? Ray, na tubag na ba imong mga concerns, Ray? And then the concerns sa imong classmate nga gi-relay sa Yes. imong. Yes, sir. Okay na ba Thank to you, sir. siya? Yes, sir. Okay. So wala na additional feedback for the side sa BTLID 1A. Wala na ba? Or okay, let's proceed to BTLID 2A. Duha ni ka section BTLID 2A and 2B. For the 2A, inner representative Polyper. Good afternoon. Good afternoon. Okay, you may have the virtual floor, Mr. Edward Guzarem. Good afternoon, everyone. My name is Edward Guzman from BTLED 2A. So, at first, yes, we're struggling, but for now, ma'am, is wala na may kayo ka ng concern. Since para na mo, mas mo prefer pa may og online class rather than face-to-face, kay murag para na mo is kuan na siya, we own that time if kanang sa kuan siya online. Kay for example, di ba kung sa face-to-face, kung kuan niya, example quiz, kuan man siya no, kanang maghatag rag 1 hour. Pero og online is kanang tagaan may enough time. Like for example, hatag for 11:59 sa gabi. So okay ra kaayo na mo. Signal ingon ana at first muna siya among concern jud pero karon is amo naman siyang responsibility kay naka-adjust naman sad mi. So wala ra may concern ma'am. Sir. Universe ang answer Thank you. Sir Christian, sir. Yes, Doc. I would like to validate the points of Edward Hakay. Kanang unsa man to iyaha as a group na ba to or iyaha lang to kay Yes sir, as a group to siya sir. Kay kanang the message man ko sa akong mga classmates if naaba sila yung mga concerns then naingon ra sila nga wala na. So sa pagkakaroon kay kuan man sad siya sir kanang amo man gud na siyang reklamo first sa instructor katong sa una pa dayon kuan man sa gitaga nang hatag man pud sila way nga i-address nila among kuan among concern sa katupang pag-reviews pa namo nga kuan semester. Very good. So thank you for that teacher no nga gi-address dayon inyong concern nga di maghulat pa sa administration mo ay mosolbad ang teacher na mismo mo ay nihatag og solusyon and with your cooperation sad. No? Sir. Ang signal problem kamo na man gyud nangitag solusyon Okay, kuan naman we're not in high school naman so in college it's your choice naman ya online pa jud so naara nimo mo eskwela ka or dili. Very good. First honor na ka. Dili. At least. Very good. Diba Yeda, si Edward, ba niya itong kung newly elected nga SSG officer? Yes, sir. Sana all. Oh, congrats, Edward. Jokingly lang ha. Diba kami nagpasip-sip lang? Komedya lang ba? Wabak ka nagpasip-sip lang? Pasip-sip, sir. Daghang maestra. Daghang maestra nga nakahandle nila. Mahadlok siya, sir. Sige ka naminaw, me. Valid man sad noon to iyang kuan. Okay, very good. BTLID 2A. Thank you.
Okay. Na tubag naman to siya, Yeda, right? Okay naman to, no? Yes, So, sir. proceed ta sa Betelid 2B. Group ni Koan. Kaning Wilfred Good is may ni afternoon, representative. Good everyone. afternoon. Most of the kanang concerns akong mga ko-answer mga classmate is that first is when it comes to adaptability, they are some of my classmates find it difficult uh, to to learn or to adapt to an online learning, but then they are they are not able to focus. And the other one is that when it comes to signal, many students including me are not well equipped with a high signal. But then despite sa mga challenges nga among na face is that we are still able to pass the task or among mga activities on time. And we are so much thankful to all the teachers nga they did their best para maka-learn me somehow, and especially to those teachers nga kanang mo kuan sila mo sabot. So that's all, sir. Gamay raman ilang mga pang-istorya, but then they are more thankful. Okay. Sir, Okay, mao to nga concern imo ha. Kinsa gani ni nag-raise sa concern sa Beteled 2B? Janice, I'm sorry. Janice, Janice, sir, from Beteled 2B. last name? Representative from Beteled 2B. Janice Rosano. Rosano. Secretary na lang na siya, sir. Kailang mayor of vice. Wala na. Mayor of vice. Nagundang. Okay. So, Sir Christian, ang ilang concern, sir, first, naglisod sila adapt sa online learning. Then they have problems to focus. Mao na akong pangutanang anong nagproblema sila to focus. But still, and also the third problem was signal, but still able to pass the requirements. So, my question is, if you are able to pass the requirements, my clarification lang is, were you able to understand the discussion? Kay nakapass, pwede mo pass o requirements, mga activities, but did you really get something? Did you learn something? Janice? Yes, sir. Then, some of my classmates, silbi, nagpass ra sila, sir, para ay nagkuan na sila, sir, naghimo para makapass, but not to the point nga maka-learn sila. Night time, sir, nga maka-istorya sila. Ana, pero gamay ra noon nga mga students nga makakuan sila na, sir, maka-istorya. Okay. Ay, sir, nga na mga classmate pod nako is kanang dili sila responsible sa pagkuan sa ilang mga task sa school. Very good. So meaning the Beteled 2B have good teachers, no? Ang mga teachers sa Beteled kay nakuha man gyud sa mga estudyante. So credits to the teachers of Beteled 2B and Beteled 2A kay positive ang mga responses. Mao lang na akong concern, Sir Christian, baka manipsip lang yapon, politika sa eskwelahan. Joke lang, joke. Okay na. Naay usa ka Yes, Doc. Sige, sir. Naay usa ka concern si Miss Flor. Ma'am Flor, sa Beteled man to siya nga side, no? Sir Chan? Itong concern nga sa Beteled ba? Yeah. Okay, i-filter na lang ang name, but and then as well as the teacher. I know sa Beteled kay daghan na sila concerned in the previous
semester and until now siguro, pero mahadlok man siguro ni sila kay naaman ang ubang maestrad nila diri. Pero ayaw mo og kahadlok kay that's the time nga erase man inyong concern and to resolve the issue. No? Okay, Ma'am True. Flor, go ahead. Kuy, ikaw yung Sir Chan. Ay, yes, Di, anyway. i-open dyan na siya kay open forum man ni diri. Yes, Floor. Kaya basin kita What's din the na. use Ito of the open kabalo. forum? Oo. Ako ba ni singil sila diri unya pag human di ay mang yag kuan ana gyapon feedback, o di ba? Okay, Sige, Ma'am anyway, Flor. this was just a concern of one student. Actually, he is from BTLAD 2A. So I will just mention the section ha. This is just murag the student is on the part of the vulnerable kuan because I'm handling kanang special ed baya. So he's on the part wherein he's not really totally incapable of providing even the needs for himself good, and then he raised out a concern dili nako but one of the teachers said that one teacher mo lagi na need og submission dayon, but again it was answered man sad ganihan na gyud nga kanang kuan nga nagmo-set gyud ta og kanang deadline as teachers, but sa part sa student man gud I think it's on our part of the teachers had to like kanang mo background check ta sa students ba if he is really telling the truth, if mao gyud na iyang kahimtang. So on my end mao lang to siya nga if we feel like i-generalize nato nga dapat submit tanan ana nga time, if na mo raise out I mean totally good nga mo raise out yun siya nga ma'am I could not submit this one because I'm having this one, maybe it's our time to have a background check if that student is really telling the truth. And as I have checked it, he's really having it. Kanang na problema gyud siya even in eating 3 times a day. So I think walang to sa tuang side sa teachers. Thank you. Also, so regarding po sa exams, like, for example, let's say, kana mag-exam ka, let's say Wednesday. So, like Monday, if before ka mag-end sa class, you should also kanang i-announce na mag-exam ka Wednesday para at least maka-prepare po ng students na magpa-load ko Wednesday kay mag-exam. Nga na siya. Yeah, but on the side sa teachers lang ba, I mean sa kanang kuan, could we do something, or I mean it's too much man pod sa to kanang cater the needs of the two students man gyud, pero if we could extend some help financially gyud sa katong mga very kanang wala gyud sila ikapalit ba, so maybe we could help that one para mao na lang na murag kanang help na to, sa students gyud nga di gyud kapaload. Yan, daghan man kag kwarta so go. Oy, I also sa ako mga exams no, so I also give load as kuan man pod kanang as rewards. Yeah, we can give like 50 pesos load. Ang mo spearhead ana kay kana sa kaayo. mga businesswoman. Oh my God. Or I mean, he's selling man sad. So from time to time, I would buy something from him. So in that way, guro, dili lang guro totally mag-depend yun siya ba nga. Tagaan ra siya. So namaligya man siya. So from time to time, mo palit ko niya. Pero mo lang lagi to yung concern, ma'am, nga. There was one teacher po yun nga. Wala yun siya ni consider. Ambot o. Exam na siya. Sa activities and activities, more on activities to iyaha. Kay kuan man So wala good. siya gi-scorean? Wala Zero siya. jud siya? Kuan, he needs to submit good on time. Kay unsa I don't know sa response sa teacher, but the student was crying man gud kuno, too much crying. Kay lagi he could not even eat 2 times a day nya. Ning hangyo siya sa teacher ba. So maora to siya. Ma'am Flor, comment Yes, lang ko sir. That situation is kuan gina extreme na sad na siya no kanang
Dili kay ka madungog, sir. Like, Oh, naka-on man ta, wa man ko ma-mute. yeah, Dili sige. madungog. Tanang murag Okay. layo ka sa mic, sir. Actually, asa man yung mic ani ron? Sige, sir. Okay Like, ra. Ana, sige. sir. Actually, kato nga case nga imong gi-discuss kanang kuan ko ay siya kanang isolated lang to siya nga case, Yeah, no? Kanang isolated, sir. Kay kanang kuan naman gyud siya. oh, Kanang it should murag not sa be bagunon ba. it should not be taken to the student body nga ug naa day sila problema, the teachers will provide kay actually kamo nga mga teachers kita Okay, nga mga makuan pud ta tanan. kanang Mapangayuan pud ta. gagmer ba yung mga sweldo nga Yeah. mag-expect ko nga mga estudyante ba, no? Mao Background na check lang ito, sir. it was just an isolated case, no? Dili to siya nato pwede nga i-example na lang all the time. Yeah, but for the BTLED 2A, kay because they're under me, so far they would submit on time and said yun. So kato lang siya nga student mo, PM gito siya, sir. So wala na yung problema basta kay mo PM lang kanya, mao na imong situation. That's okay with me. I mean sa uban pod nga teachers, but kanang inganaon lang guro nato, sir, para pero dili pod i-consider tanan no kay basig magsuhid-suhid no sa ning uban nya galaglaag ra di ay naga TikTok dito ay. Kay mapareho na tana sa dole out magsalig na lang pod. Daghan, I mean, di naman po, daghan po naglisod ko na panahon. So, lisod if tanan, ikon. Yes, that's right. Okay, proceed. So regarding sa late nga submission ba, sa ako nga side kay ako dyan nag-i-inform ang students nga kanang ang late nga outputs dawatan gihapon pero with deduction. Okay. Although naa siya deadline kay lisod pod nga gipass niya nagkaon sa to siya dito nagpass niya naglisod pa siya og signal niya para lang makasubmit. Okay, dawaton siya pero with deduction sa points. Kay naaman siya uban nga mo buhat na lang gyud pod og activities kana bitang ang deadline is karon na lang pod hapit na. Bitaw, I agree with you, sir. Chad. Mao nang gibutangan siya nako og deadline pero I accept late outputs. Okay. Pero naa siya deduction. Oh, deductions. Kanang kuan lang ba educate ang student nga yes, you could submit late with valid reason but with deductions na because it would be unfair man pud gyud sa uban. Okay, tinuod jud ma'am Flor. And Chan. according to Dr. Kent, yes sir Glenn. Oo kana kan Dr. Kent. Palihog ko Chan. According to Dr. Kent, i-appeal na lang sa rubrics ang katongkoan, ang timeliness. So provide the rubrics to students so as to be clear when and how to deduct. Kay para sa klaro nila ang koan. Ano na minusan nila ang score. So kung ako kay mag-check og outputs kay butangan mo na ako og kung deducted siya kay butangan mo na ako late output niya. Butangan ako og kanang kuan minus pila gi minus. Okay, wala natin concern sa BTLED 2A. Proceed pa sa BTLED 3A. Okay na to, klaro na to siya tanan sa BTLED 2A and 2B. Nabatay 3A? Wala. Yes, na 3A si Kuan. 3A and 3B gapon ni ma'am or 3A ran ni? Kasi si good define di ay og sa pikas no silang Fentes na di ay. Okay, go ahead Miss. Yes, sir. Good afternoon. My name is Goodwin J. Ciliero and I'm the class mayor of BTLED 3A. And actually, sir, we actually have the same concern with most of the students, like having a hard time understanding some of the lessons or topics. Nga ang tendency mong good sa mga classmates pa kay magpangutan ay na noon sa classmates ra bitaw, which is kuan pud kayo kay naglibog sa mi ba niya sa mga pangutan na pero karon sir okay ra man kayo wala ra joy problema akong classmates kay nang mga kung ano man sa good kanang mature ng mga gulang bang mga nakasabot na gani din if ever man gani na kanang halos mostly jud mo wala nakasabot kay narawon po isa na mo nga mo
mo approach sa instructor baron ana sir. Okay mo and thankful ra pud mi sa mga instructor this semester kay kanang sobraan ka masinabtanon ba nang wala ra kay may concern sir. Okay, thank you so much, Miss Very Ciliero. good. So wala kayo mo concern. Kay bawra ba ko daghan biya mo kuan, daghan ba mo kanang activities karon. Pero kita tinuod very good kini sila nga group kay ari man na sila mga tanan nako. Di ba? Good divine. Yes sir. Oh. Sa unto man nga kabalo man may ikaw jud dapat duolon so muta na jud mi nimo. Okay, tinuod na siya. Mao na. Mo agree ka to, Dr. So salamat Sir Chris. Doc Kent. Yes, I agree. Okay, thank you kayo Miss Ciliero. So, klaro naman to inyuhan, no? Okay, let's proceed to the Bitilid 3B. Any representative, Mr. Fuentes, naa ba si Jomar? Jomar Fuentes, yeah, or si Taladro? Bitilid 3B, wala Bitilid 3B dira. Kasi ko an representative sa Bitilid 3B. Napa si Malonzo, Ray. Asa man to si Ray? Ray, imong kuya Ray, asa man si Jomar? Sir, Asa man imong igsuon? nalakaw ra ba sir kana sila gimik upan niya ka-design sila sa dibu. Si Mark Taladro. Kasi ko na ilhan diri si Tanyel. Bitilid 3B. Wala si Nathaniel de la Piña. Any representative sa 3B? So wala may 3B. Kung nibutan diri wala. No representative, no show. Kung sa hotel pa wala ni check-in ang guest. Okay, adto ta dito sa Koan. BSED 4. Bitilid 4. Okay, BSED 4. BSED. Wala pa Bitilid 4 sir. Okay, BSED. BSED 4. Okay, the group BSED. of Bitilid 4. Derla. Oh, Derla. That was Derla. Derla, you may have the virtual floor now. Asa si Neil. Kasi sila yung classmate ni Neil, nakaila ani gamay raman ni sila. Dili ko paila sa uban. Si Honeybee, bitili BSED siguro ni Honeybee. Oh, Mascardo Hanabi. Wala man sir. How about Camera Walay Camera. from BSED 4. naa si Koan ganiha, Actually, nasa Derla. Neil ganina but right now, wala na siya. Hindi na siya makita. As of the moment Wala siya. wala na. Balik ko na lang na sir. So Bitilid BSED 4, no representative. Okay, no show. Okay, let's proceed to the BSHM side, no? So BSHM program, let's start with the BSHM 1A. Ako ara ba ning advisor ra ba? Kay President ani si Koan. Si Miss Cornelio. In representative from the BSHM 1A, Miss Rebecca. You may have the virtual floor now. And good afternoon, ma'am. Wala. Miss Bustilio. Maklaro lang po, sir. Klaro la pero gakoan murag na iko. Oh. You can also chat your concern na lang para klaro ra. So while waiting sa imuhang Proceed lang sa next, sir, then Okay. ako lang i-type ang akong concern. yes. Okay, let's proceed to the BSHM 1B.
President Ani. Any representative from the BSHM1B? Wala pa makitaan nga student from the BSHM1B. Nag-send ko nila gabi og info about ani. Wala. So let's proceed to the BSHM2A. BSHM2A. Wala 2A. Diaz. Apostol. Wala sad. BSHM 2B. 2B. Wala akong class mayor sa uno. Si Jake Warda. BSHM2C. Si Jessa Cuevas from the BSHM2C. Miss Jessa, you may have the virtual floor. Go ahead, Miss Jessa. Connecting pa man si Miss Jessa. Miss Jessa, maklaro ra ba ko? Madungog ra? Miss Cuevas. Yes, sir. Klaro ra, sir. Okay. It's your time to shine. Charot. Imuhan ng time para mo imuhan na section BSHM2C na i-raise na imuhang concern and issues with regards to online class. No. Wala ra representative niya. Wala sad mi nakakuan early forum sa other section niya. Kanang wala naman mi concern sa amo sir. In fact, ganahan gani mi sa style sa mga teachers kay mohatag jud sila pag-answer sa mga exams. Then in terms sa mga activities, muhata kanang dugay gani nila pangayoon gani ang mga due date ana niya. Kana ganing mura ganing mas naapay problema ming mga Nawala man. Nagit sila yung problema kaya nawala. Yes, Jessa. Go ahead, Miss Jessa. sorry kay sir kay naamong gugko sa bukid hinay kaayo ang signal nya. Maura to sir kanang nagpasalamat sad mi sa uban nga teachers no kay kanang sila pagay mo approach nga kaya ba namo mo apas ana nga time ana. So sila pagay mo ingon nga unsa man mo padayon pa ni siya kanimong classmate ikuan encourage ana. Wala ra mi sa ako sa ako na sir. Thank you. Sa imong classmate. Sorry kay okay sir. Okay, go ahead, Jessa. Yes, sir. Sorry kay sir. Jessa, no? Jessa. Yes, sir. Yes, Jessa. Go ahead, Jessa. Sorry kayo sir ha nga wala mi kapangayo og kuan sa other section, wala ko kakuan lagay ko idea og naabay laing representative. But sa ako lang na nga side sa nakita nako sa instructor nako og sa ako classmate. Okay. Thank you so much, Miss Cuevas, BSHM2C representative. Okay, so let's proceed to the... Sir Christian. Yes, no. Sir. Nako i-clarify ka to yung gisulti nga thankful usa to kanang ganahan sila sa style sa teachers, thankful sila sa teachers kay ang teacher gyud mo kuan nila nga moingon pang teachers nga unsa man mo ato pa ipadayon unsa may pasabot anang unsa man mo ato ipadayon. So wala day masunod sa teachers ang ilang perspective at ilang syllabus. Kung mag-inana ba nga moingon ang teacher nga unsa man mo ipadayon, so biyaan na tong portion sa syllabus nila unsa man na. Just to clarify. Okay, Ms. Jessa, please answer sa question ni Dr. Felix unsa imong gimean about ipadayon or dili ipadayon. Unsa man ang ipadayon? Ang activities, ang lessons. Asa naman si Jessa? Cuevas, ako sa may taon.
Nawa man siya, sir. Wa mas Jisa. I think Okay. ang gi-refer Sige, sir. ni Jessa do kay sa ilahang mga section do kay ko na ay nangundang ba nga morbid kag na ay problems, and then ako man asama ko sa maestro ana, and then nasa ko'y kauban diri nga nag-handle og HM2C, and then mao na man gud mi asa na ni nga estudyante kay enrolled siya but wala siya sulod-sulod. So mao na mi if padayon pa ba siya or dili na. Pero ato lang i-clarify sa Jessa kung unsa iyang gimin kay basin sa dili to mao. Pero sa part nako og ni Sir Solon kay nang namang ko yung mga estudyante nga mo message na mga kanamuundang na sila, and then in the middle of koan mo kalit na pog pop up nga mobile na pud sila sa eskwela. Ya among i-mention nga sa man padayon pa jud or dili na kay para maklaro ba kay mahugam gud ang class record. Sir Solon. Okay. So mo Sir lang Anton. gid, no? Hello, wala jud dito yung si Solon ay Sir Anton. Asa naman Sir Anton? Oy. Lang ako ang microphone ay problem. Pero mo to siya concern ni Jessa good na kung ang iyang classmates dili mo pa dahil sa eskwela kanya i-follow up sa teachers kung isa man padayon pa ba ni siya. Wala. So mao to siya doc ang koan, pero I don't know sa side ni Jessa kung mao ba to iyang giminsan. Sige, proceed ta sir, proceed ta. Okay, let's proceed to the BSHM 3A. Clisher de la Peña. Nakitaan ako si Clisher diri. So B na no, Clisher, and then Delma for the section A. Okay, Delma, you may have the virtual floor na. Ako sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am and sir. So kanang ako lang gi-gather ang idea sa akong classmates since kanang proper bitaw sila mga concerns. It is a way of learning new things. It is a way of examining how good you are at self-studying and self-answering. You are on your own. You can't always depend on having others at your side. It also builds teamwork during activities, especially in difficult situations. The only problem is how to reach the class if the students don't have some financial or kanang cause sa pagkakaroon good nga time is ang mostly nga kanang gikalisuran sa mga estudyante is ang financial cause ang mga ginikanan is ang ilahang trabaho is affected to this pandemic. Then for the instructors feedbacks kay some are very understanding about each student's situations and only gives kaning simplest task, and some are very worried about us as a students, not thinking if he or she might hurt someone's emotions. So they can see we are also struggling to fix our tasks on time. We're not lazy, we're just trying to catch up every instructor's subject given task. We cannot do things, we cannot do two things at a time. Then, so, mo na ba jud ang among point sir is mo na ba jud ni ang reality sa education system nato nga online learning because we are adapting the new normal, because according to my section is mas mo prefer sila og face to face because kana according to them experience is more knowledgeable than virtual and theory. That's all, ma'am, sir. Hey. Okay. Okay, thank you so much, Miss Delma. Sige, ako lang mo answer sa una, sir. Punan lang nilang Okay, Sir Glenn.
ang iyang gisulti ganina is very dunay financial problems, but then the teachers are considerate, no? Mihatag og konsiderasyon ng mga teachers kay kanang nakahibaw man ta nga mga parents karon nawala mga trabaho. But the ways to have face to face now, it's beyond already the power of the instructors to have face to face, because it is really the mandate of the IETF and the CHED. Now dili ta kahimo ana, although we are trying, we sometimes like to have face to face, kay mas, even myself, I like to do face to face instruction than online, kay mas maklaro ang akong gi-explain. However, at this time, online or flexible learning lang yun sa ta. That is what De Vera of CHED proposed, and beyond 2021. So takaybaw, ug kanus pag yun after 2021 mabalik ang face to face. Okay. So depende gid ay sir Christian sa kuano sa mga estudyante, especially sa ilang major, sa Samo mga adjud nga bitilid side kanina. Samo ang Yeah, side sa sabi- HM kay nami laboratory, and then lisod na siya Yeah. sa balay lang. Sa mga program like education, maybe sometimes preferable nilang online kay by discussion naman, pure discussion. However, with subjects nga, with programs nga doon ay mga laboratories, lisod na ang online. Like HM, maglisod na. Okay, maura to ako Sir Christian, sila Sir Glenn, si Ma'am Barbie, si Ma'am Alimar na telepono. Okay, thank you so much, Doc. Sir Glenn, any additional info or additional feedback, Sir Glenn? Ma'am Alimar. Yes, sir. Si Ma'am Bertie, kay HM ni. Chan? Yes, Sir Glenn, you may have the virtual floor now. Ako ara gyud nga ma-comment sa kay sakto tong giingon Sir Pukong, dili man gud ta, although bisag ganahan gyud ta, ako gani giingnan ako sa Alimar ug si Barbara diri nga mo resign ako kay katong pagsugod sa kaning online class. Gawas siguro ninyo batanon, ako naglisod man ko, nawad-an yung ko gana, ako lang giingnan mo retire na ko, or di mag-admin na lang yung ko pure ba. Pero pagkaabot sa second sem nga ang akong gitudloan ako IT, mura magnindot po tudlo ang IT. Anyway, minor man, no? Pero kaning sa HM, mga major subjects, education, lisod-lisod, no? Ang ako lang ikasulti, nga kaning panahon sa pandemic, no, bag-o nga normal, ato gud tan-awon ang liquid, no, or tubig, nga mo conform siya to the shape of its container. Kana bang, kung unsay naa karong panahon na, no, murag tubig nga isud ni mog square, mo square, isud ni mog lingin, mulingin, di ba? Although galisod ang tanan, pero atong paningkamutan nga we will take the shape of our container, no? Di man gud ta ka-decide og atoa karon. So agwanta lang taga may pasensya, and we will make the most of this time. No, mahimo na to, ato lang yung buhaton. Kay maglisod pa man tong face to face good. Ayun ana lang sa. Okay, thank you so much, Sir Glenn. Then I suggest there is si Ma'am Flor at the end of this kuno sa ato ang koan semester ug sa koan briefing is to debrief with the common concerns and our solutions for the next year. So para ma-take note na nato para sa next year ang mga koan, mga problems nga na-encountered nato karon. And so nato Yes. pag-resolve sa mga issues or unsay ato ang mga solution ana. So nasa iniingon dire mas gasto man siguro ang daily expenses sa face-to-face compared to online. Mas gasto jud ang face-to-face. Mas gasto ang travel time, ang travel cost. Napay Travel pagkaon. Yeah. And then Si project Ma'am pa, Virgie- photocopy. Yeah, si Ma'am Virgie, sir, Virg- na-address ni puno. Ma'am HM man ni Virgie. Ma'am Unsa sir? sa HM ang good din nga concern na kay puno. Wala ra. Regarding sa situation karon sir, kanang naaman pa man ta sa face to sa kanang kuan sa online nga
klase karon nga situation. So di pa ba naka face to face, ang ako lang hangyo nga kanang kuan lang gid ba nga sabot na lang pud taon ng atong mga estudyante regarding sa kay lisod mo regarding anak good sir lisod man good kaayo pud sa part nila nga dili ka actual nakasabot jud ko nila ana ang situation sir sabi na laboratory kay dili man gud sila hands on kay sa ako gani sa housekeeping video na lang gani akong gi-share sa ilaha dili yun ako sila ma-individual so hopefully nga makasabot tungod sa situation na to karon kana lang gyud akong ikaadon sir. So kung mag-project ka Ma'am Virgie og cake, unsaon man na? Sa balay lang. Kuan sa depende na sa instructor sir for instance mag-groupings i-grouping sila then i-observe nila ang kuan sir social distancing og mag-wear og kanang sa protocol nga kuan mag face mask or ana na ba para dili sila makuan. Okay ra ka Ma'am Dayan? Gi-grouping Sir? na ni Ma'am Dayan sir. Oo. Ma'am Dayan, okay. Ako nagigrupo na siya, sir. Sige. Indot man sila Nag-group na ako output. according to town, sir. Itong imong giingon. So, we have, kuan man good, sir, HM page diin sa nila i-send ilang mga videos in terms of ilahang mga output, then laboratory during sa ilahang pag-demo. Mura, sir. Okay. So at least naamoy mga innovative approaches no nga gihimo para lang gyud mahimo ang kuan bahalag way laboratory sa school nya kana adto na lang sila sa balay o magrupo sila kay para ma-minimize pod ang gasto. Oo, mo po na akong gituon, sir. Sir, Aside sir na Pukong. naka-appreciate pud dugoan na sila hibuhat ron nga si post sa Facebook nga kanang kasabot sila sa kuan bang groupings nan. Okay, sige sir. Question. Okay, Sir Glenn. You may have the virtual floor, Sir Glenn. Kuan lang ba katugay niingon si Virgie nga si Dayan nga palutuon niya magrupo sila adto sa usa ka area sa ilang lugar di ba kat sa mga silingan. Pwede man siguro di ba? Yes, sir. Sa una mahinumdum manggod ko nga ay tilaw-tilaw ba. Di ba? Pwede wala na nato naman, sir. Pwede na to na adtuon yan. Sir, di ko kabalo motor, sir. Iatolog paniud to. Ilang linoto atong Di ko tilawan. Ma'am Dayan, sa area sa Malabuyo kay ang mga doon. Willing me, ma'am. Kamula lang. Kana mo lisod kay no, gainan ko sa mga estudyante nga pwede ba mo visit ka mo for tasting ni ana jud ko dili jud ko pwede ana kay risky labi na di pa ko kabalong motor dako pagyod sa mot daghan kay mga kuan labi na kung kami patisting kay mo alam. Sir, daghan mang maestro mo testing ato di ba grading sheet tagaan gud ninyo ng maestro ato sunod Ato na to magsabot. Atong klaruhog nakat-on magyud sila. Yes. Sige sir. Pero ang cake parat. pero sir, when in terms of third year sir, kung ko aminado ko kabalo jud na sila muluto. Yeah, so kay ako may nagko na first year to third year ako hands on nila. Kabalo na jud ko sila hang kung yun as in. Salute ko the way they nag-cooperate as a group. And also when in terms of tasting kabalo na sila sa ilang plating kabalo na sila sir. Di na sila kinahanglan niya supervise ba. Pero initiative kabalo na sila. Moy akong kaganahan sa akong mga parang students karon. Nga gihandolan. Liwat guros maestra dam. Ana guro joke. Okay, wala na ko reklamo ana. Sige. Okay, so klaro na to ang this HM3A no. Okay na to But siya, same sir. goes manggoro pod sa education no kanang the way pod sa among groupings karon is ang kuan by area among gihimo kay para maka kuan gyud ang students like maka-discuss sila kanang without using the internet. So by area. Same tamang floor. By group So o by nagpa-survey municipality. nila sir kung asa lang current location. Then kung kinsa tong mga dugol mo ato akong gi-group kay para during sa kanang reporting ba karon dool ra sila
and activities also. So, ang concern na Okay. ko na sir ba, like for example, di na ta ano, for example, na something na happen tapos ang reason nila magkita was magkuan sa kanang magkimog group activity. Dili ba reliable ang school ana? Dili man pud ka mo encourage yan nga. You could go to your group mates, it's their prerogative naman, di ba? By schedule man sa pag-adto nila. Prerogative na nila. So, ilahan na if mong kita sila or dili. So, it's their cue na. Yeah, so dili jud na i-kuan sa students na dapat magkita, dili encourage. Daghanang nang react adtong tilaw-tilaw, Christian. Actually, Kanus ako ng mga adto, asa may mga adto. end naman ang SEM niya. By next SEM na sad. Next time na lang. Sige. Chan, tabang Chan. Bread and pastry next. Mag-andam na mo, Glenn. Mga adto sila Sir Glenn, Sir Iguogan. Beverage ko no ilaha. Kasurly. Oh. Bar management ko no. Junalo ron. Aman to sa Sige, Junalo. Okay, so klaro na to ang 3A, atong BSHM 3A. Ang concern nila Miss Dilma. Okay, let's proceed sa BSHM 3B. Si Koan, atong representative, Habulin or Miss De La Peña. Nakita na ko ganihan na si Clisher and De La Good Peña. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, teachers. Na lang may gamay nga concern regarding sa academic karon. First kay kuan, nami mga about sa laboratory na mo. Namagud may mga classmate nga naabitaw sa layo nga lugar and then digid sila kaapil og kuan kanang sa moang laboratory. Ang ihang question is need pa ba siya mo comply og laboratory kay wala jud siya nakaapil sukan nga nagsugod ang pandemic. And then second, nami usa ka adil lang kuan specific kuan lang ba particular nga subject nga need na mo siya nga unta mo kuan ba mo validate if nami na learn sa iyang subject gani kay kan since the beginning wala jud siya parandam nga na gani. And kung ang uban pod sa laboratory kay nagproblema sila kay ang uban na sa bukid, mahal ang biyahe padong diri sa kuan lungsod. Maglisod sila comply kay ang ilang parents gani galisod pod sa pagkakaron, lisod pangita niya bugat na para sa ilang nga side kanang magdubli ang pliti and then sa amutan. So far sa amo lang nga kuan gamay lang na nga concern pero so far sa amo mga teachers nga mga okay gini sila mga kugihan, especially si Ma'am Dayan, among ubang teachers mga kugihan kayo o mga understanding kayo. Mora to. Okay, thank you so much, Miss Mayan Habulin. Yes, Doc, you may have the virtual floor, Doc. Wala man ka ma-mention dili ka kugihan Sir Christian. Wala naman ko yung subject nila, Doc. First year naman ko sa una nila. Okay. Di na ko kugihan Sige, karon, charot. Di ay kugihan gihapon oy. Ang ilang concern is laboratory lagi. Sa ilang laboratory activities, nagproblema sila kay unsaon pag-participate, kunya problema sila sa katong taas ibabaw, lagyo, ang gasto naman po no, ang plite. So asa man tos Ma'am Flor, murag si Ma'am Flor may mosulbad ani kaning plite. What time mahimo ana sir? Yes, no? Sir Felix, as a person living in the Bukid Sad, if you are really willing to learn or to go for that, maningkamot man gyud ka go on that certain place man gyud, di ba? So if there's a will, there's a way. And then the one thing I could suggest, if dili ka join sa activity,
maybe he could have alternatives man like individual nga sa ilaha lang balay buhaton. Like no Yes, need pwede for na. the groupings, 'di ba? So if you could not go there financially, you could have alternatives. Ask for the instructor, ma'am, can I do it on my own and can I have Consider. a less expensive food or menu nga buhaton Mm, para dili siya mogastos maayo. For example, baron ka lang mga That's makita right. ra sa bukid like we could cook many food or menu if you're living in mountainous areas. Daghan kay kang mapunit to cook. You just need to Ah, kanang specialize Resourceful it, in offer be resourceful, do an extra kanang kuan ba. For alternative. example, sari nga imong ipalaysyo kunuhay o that's an alternative already. So if there's a will, there are no reasons for so nga dili makakuan, but I don't know sad sa kuan ha because ever since I've been studying bukid na gyud ko, so ulan init mutumba or makuan, so I have managed to conquer that as well as with the students today. grabe. They could dili lang gyud sila mawad-an og kanang let's say spirit to continue. To go on. Now, i-take note na to yung concern, Sir Christian. Kato bitang wala sa kasabit nya wa sa magparamdam sa to nya sa mga laboratory activities, kinahanglan pa ba kuno siya mo submit o kinahanglan pa ba siya mo comply adto kay wa And man gid that's siya naka sir. The concern is that a teacher who have been a ghost one. Mm. Ang teacher mo ay wala nagparandam, di ba, Sir Chan? Mo ay concern? Yes, yes, ma'am. From Sige, prelim wa siguro to magparamdam. It's not the student. The teacher mo ay wala nagparamdam ko na. Teacher. The teacher problem. It's a teacher problem yay. Sir. Sir. Basig bukid po na kayong sa teacher, sir. Lagi. Basig layo po kayo. Ay, PM mo niya, PM. Kinsa ning estudyante. Oo, PM is the K. Charot PM, lang. PM lang, aron ma-check na to. Ang sira na po na ni Ma'am Flor, sir. Ang sira ni Ma'am Flor. If there's a will, there's a way. Okay. Magiging question Na si Mian. Mian, wala siya yung i-post nga notes. Na siya mga post na notes, sir. Pero Activities. wala. Activities. Kuan ra guro major. Maora. And then wala Yes, sa sir. virtual meeting, ana, like, murag mag-check, like, every term, like, example, prelim, ana, midterm. Wala siya. Wala, sir. Wala. Okay. Bisan unta mga once a month ra unta ba maka virtual ma-validate niya ba matan-awan niya ba if na learning isang mga students. Okay. Maujod. Correct. Ma'am Virgie, you may have the virtual floor now, Ma'am Virgie. Day niyan. Day. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon. Sa akong ipa-perma sa yung mga comments ninyo. Rating na siya. Ma'am? Na-rating siya, Day. Dito. Yes, ma'am. Diba, mag-bullet mo. Kalihog kung sa puta. Dapat kong ikulit. Yes, ma'am. Gistate mo dito ang name, wala. Wala, ma'am. O, sige. PM lang. Okay, ma'am. Salamat, Day. Maura to, Day. Thank you, ma'am. Proceed ta. Kuha na. Okay, so proceed ka sa BSHM 2A, 2B. Okay, napatay BSIT. Ang sa 2B, dili kasulod ako ang former class mayor. Dili naman kay advisor. Ang sige ito si Habolin Sir Chan, BSH 3B. 3B. Oo. Sa 2B, ang representative ani is Squared Jake. Ingon siya, ang ilang concern lang jud kay is ang PE uniform. Maora daw na. And then, nangutan ako about activities, mga project assignment, about deadlines, okay ra jud ako no sila sa mga instructors and then sa activities. Kay tag-as man sa sila time nga gihatag ang mga deadline ba. Only the PE uniform kay until now
Mo third year na lang sila, wala na daw sila PE, di na nila magamit, wa pa daw naabot. BSHM 2B, sir. 2B, Mm-mm. uniform, PE. Oo, PE uniform. Akong gisulat diri for the PE uniform. Natoy kuan si Sir Glenn, ani Sir istorya bahin sa kuan mo anak ko no Sir Marky. Mo na Sir Kuan, Marky diha. hello sir. Si Ah. si Saibel mo'y nag-ingon ako sir nga murag next week. Aw. Oo niya kaning PE uniform para sa akong bata ano si Ludwig na sa PE niya nakadawat siya niya pailisa niya kay di man gyud masakto niya hangtod karon wala pa pod maabot man ako lang giingnan na sige na lang for as long as nakapasar na ka sa imo ang PE subject niya hinoon og matagaan siya adto nga uniform dawaton lang gyud gihapon no giuli man niya iyahagod kay uot kayo unya hopefully karon next week di ba Sai Ma'am Sai Oh sir, kanang next week Wednesday kanang pali- moari sunod to sir si kuan Sir Marky okay kay para mag settle sa katong kulang o katong graduation pick sir. sige sige Sai so next week sir Wednesday. Next week sir. Felix ang kuan. Si Sir Marky no. So okay na ni ang PE uniform, sir, para mo proceed na ta. Okay, sige Kay, sir, sige sir. sige naman ginato ni meetingan ang PE uniform pag last na to nga meeting gani atong Lagi. last gid na to nga meeting. Mama na siya. And then anhit sa BSHM 1A representative Miss Bustelio sa iyang chat ana siyang iyang concern is about the grades. So ma-question me sa grades namo sa card kay sa activities and exams in Google Classroom wa may score and di sad mi aware asa mi nasayop or asa mi sakto. And di sad mo makorek kung asa mi nasayop kay wa man mi na aware kung asa mi nasayop. Some of instructor kay naghatag man pod. What do you mean ani Miss Miss Bustilio? Like wala nag-check sa inyong activity, wa mo gi hatagag feedback about sa score. Yes, sir. Some of the instructors, sir, kay wala jud sila na confirm kung asa jud na sakto ang students so that as students we know where we are mistaken and makorek to namo. Thank you so much, Miss Bustilio. Okay. I'll answer that one, sir. Yes, Mama Sean. Yeah, actually, I have a subject with them. So, as for that, I don't really I don't really individualize the kanang feedback for as if it's correct because what I focus is katong wrong. For example, katong na ako feedback kan nga same output ba. So, I think it would be on my side it's better or it's convenient for me to feedback the kanang students who are having kanang mistakes because if you haven't have mistakes or walay kanang sayop sa inyong submission then So no correction. or wala mo nadawat nga feedback, I think that's granted nga your submission is correct. But but if you haven't had or sa tanan yung mga classmates wala joy feedback na dawat bisag isa like almost tanan is correct, I think that's something wrong. But on my side is I would feedback katong na mga same output submission, name ra ang nausab and words are almost the same. Same floor. So that's on my end, especially is daghan kayo sa ang students mango the number of the students. So dai ko cater for kinsa tingalan Antonia. Rebecca. Dato. Dai kanang kuan we are kanang feedbacking those are having mistakes. So if you have a feedback there or no wala may kanang kuan feedback, it means that your submission is correct or good. Accepted na siya. Thank you for that, ma'am.
Okay, Yes, but I naay don't know with your other instructors, ha? But since I'm one of your instructors, so that's why I'm answering you sa anak nga kanang concern. naasa ko yung subject ani nila ma'am first year. So according to Dr. Kent Dere, ana siya message. So we are in the higher education, so the kind of instruction we have is really different from the basic education. Kay usually ang mga estudyante gud karon kay mas nag-agi na og senior high and then abot sa college kay makuratan ng gihapon murag masiging-siging paghihapon siya. In fact, I have brother nga college na rin first year pero ang kuan sa ang style mura sad kanang bitong pareha sa mga estudyante nga uban ato masugatan nga mura pag na shock sa kuan educational system sa college. So sa ko pod nga side kay mohatag mo kog feedback pod kung naisayop or wala or kanang example pareha ta imong giingon Ma'am Flor nga giusab lang ang ngalan usually daghan kay nga cases ang uban gani mo submit og wrong output like lahi nga subject ang i-submit or else kay mag-research na sila og nasa Google and then kana bitang wala ni basa sa module nga imong gibuhat nga submitan lang ka og output nga dili aligned. Copy-pasted. Oh, yes. Mm-mm. Dili aligned gyud sa question and then irrelevant siya nga output. Nay uban lahi gyud. Mo na ako ang Pero automatic gyud ako murag gyud is zero. Pero mahatag kog chance Manila kay inana kay sa ako pero ihatag sa og teachers magagawa. is if Points. Yes, Ma'am Flor. pero important sad sa teachers katong kanang buhaton ni Ma'am Alimar ba kanang send gani og matrix kinsay nakasubmit. So if you would see your name there nga goods na blue or legend nga blue, goods na siya. So sa side lang sa teachers nga not individual feedback but na kay murag matrix nga mao na siya submitted ang uban, others are returned ana kay para mm, So hapit ra ba ang ting buhat og grado no and then wa pasad ta sa ni ting midterm finals na and then daghan na sa kay checkan ani ting buhat na sa grades kay mga laban lang ta ani mga sir mga ma'am kay daghan na sa tag checkan ana and then ang uban magpa-late mo nang mahatagan jud og grado nga kuan basta magpadugay-dugay. Any additional feedback sa concern sa BSHM 1A? Sir Anton, na ba kay subject first year? Ref, asan ka ref? Ito pa na yung subject sa first year. Ma'am Virgie. Ma'am Virge, any feedback Ma'am Virge? Concern sa first year. Asan na si Ma'am Virgie? Wala naman. Proceed ta sir, wa na sa. Wala na. Okay, proceed na ta. Okay, so let's proceed to the BSIT Naapa nga. to base HM4. Unsa man ning Well, HM4 sir kanang 26 yun? For the BSHM4, nag-undergone man sila og virtual OGT. So, ang ilang requirements is the portfolio. I have here the copy. Almost 12 siguro ang wala pa nakasubmit. Kay pagbiya nako dira sa Malabuyok, 12 ang nasa kong list nga wala nakasubmit sa portfolio and it is one of the requirements. And as well as the thesis, ilahang libro. And then Una pa thesis yun. most of them na gyud nakasabit ta sa portfolio and then ang sa lain lang nga requirements dili related sa academic is kaning ilahang requirements sa registrar. Mostly lacking Form 137 and TUR nga granted or valid for transfer. And kasagaran sa ilahan naglibog sila nga kay nag-submit na daw sila TUR and then gipangayuan pa sila. In fact, dili pa tumao nga TUR. It is the honorable dismissal and then the evaluation nga TUR. For evaluation pa to. So putlon pa tong slip or request slip para sa koan. Para silang school nga asa sila ni eskwela para makuha ang valid for transfer. So mao ang mga issues nga
nasugatan ako for the BSHM4 as one of the OJT coordinators, sir. Maorat to. 137 sir kanang card sa high school. Kuan sir, 4137 is katong ilahang record from first year to fourth year. 4138 man ang kuan. 4138 man ang card. 138. Dili na ang card. Sige. Oo. Ang katod yung permanent record, sir, murag kung sa college pa is collegiate permanent records. Murag CHED Form 9 siya. Kumbaga from first year niya high school to fourth year, reflecting all grades sa first, second, and third quarter, and then fourth quarter, and then the average. Tanan na gyud. Sige, humanang HM. Humanang HM. So ato ta sa BSIT, any representative from the BSIT 1. May I know how many sections do we have for BSIT 1? Isa na ka section ng BSIT 1. Okay. Naa kay student there, Sir Francis, sa imong BSIT, any representative? Wala. Sir Christian, BSIT, BIT? BIT. BIT na din siya kaya ang katulang last may BSIT. BIT 1A. Oo. Wala tayo representative. 1A. Wala. Wala. How about BIT 2A and 2B and 2C? Murag tulo ni sila ka section. Batch ni Ludwig ni second year. Ang sa Tuesday kay natubag na tong question gani ako mang GPA, ako mas lagi po na sa among group chat na mo kung unsa ila mga kuan concerns. Kaya connection da ko no sa Tuesday nga ang sa mga sa BIT 1, BIT 2A ug 2B ako man sila na reply akong chat nila. Ako ra niya ikuan sendre kung unsay mga kuan nila sa ilang mga concerns. So ang kaning 2A Sir Iko, 2A and 2B wala pa ni sila feedback. Ang kaning C kay imuha man ning advisory, di ba? Sir Francis. Sir ako. Yes, Doc. Sir ako, sir. Okay. Sir Christian, wala data mag-form og mga class officers karong tuig? Naa, sir. Sa ako nga section kay naa kay list of officers. Okay, ang BIT 1A magud sir kay wala sila class officers, wala sila class mayor. Akong gipangutana ganina. Ang advisor na jud ang mag-initiate ana sir, mag-follow up kay sa amko ang side kay sa ang students ato kay sila man ang nagbuhat nga mag-elect so ni support sa ato and then nangayo og list sa ilahang officers. Dayon mao na to akong gi-post sa ako ang Google Classroom. Gi-paste nako dito. Wala sila class officers unya. Last sem na nato last week na nato sa tong klase ugma. Next week kay final exam na. Wala na. So next year na lang. Next school year, I mean. Yes, sir. Mao maning actually kaning BIT 1A sir, mao ning under nako sa readings in Philippine history nga. Out of 48 students, 10 to 12 ra gyud makasulod sa Zoom. Unya nag-asynchronous ko sa akong mga activities, mostly dili pa gyud mo submit. Ano akong concern? Ako dunay concern. Sa mga estudyante unsaon na. Na-adjust concern sa Doc ana kay kamera ang mo attend sa iyang klase. Nag-asynchronous na lang ko. Sige, okay na to sir. Nana ko solution na to sir. Nagsabot na mi Sir Glenn. Okay, so let's proceed to and then mausa ni ang concern sa BIT 2A, 2B and 2C kay wala pa gina sila ka-receive pod guro sa ilahang PE siguro, ilang PE uniform. PE uniform na pod. And then 3A na ta, let's proceed to the group of Miss Grazel Machon, BIT 3A. Okay. Good afternoon, teachers and students. In behalf of BIT 3A, ang concern nila is
sa akong mga classmates is that some of them kay na nag-INC pag second year sa to nga subject na limot ko basta electrical pud to siya. And then ilang questions is that one question lang kanang maka-OJT ba daw sila without enrolling atong nga kuan re-enroll sa atong nga subject. Na there's like grade deficiency kay lacking man sila no. So they Mm-mm. have to kay INC man na siya, they have to comply first the lacking requirement prior to their on the job training. Kay mao man jud na siya kung mo undergo mo on the job training dapat your academic requirement is kanang kuan na ba? Complete na. Complete. Kung sa masteral pa karn na ka complete academic Okay, sir, kanang requirement. naka-mention to sila og niingon sila nga katong nga subject is prerequisite daw to nga subject but then how come nga pag karon nga kuan semester naka-enroll man sila or pagka succeeding semester naka-enroll man sila nga prerequisite Prerequisite. man kaya to. O kana siya Gracel, you should ask your classmates nganong INC sila. Kuan ra to siya ma'am kana wala sila ka-comply sa katong electric fund man siguro to. Murag kana siya nga sa kuan kana siya nga activity a project wala sila maka-complete ato nga kuan nga activity so mo tong na INC mo ra to siya kanang requirement para makapass sila ato. Chan, Christian, Yes, Sir Glenn. kung INC ra dili man na kayo dako nga concern ipa-comply ra to then okay na. Yes, sir. Ang problema man gud sir kay INC siya and then prerequisite man to siya nga subject ilang gi-enroll karon ang subject. Supposedly dapat comply prior to enrollment ana man unta na. Ana ilang concern. Kay di man ka pwede mo ambak. Kay wala man pud daw ang kuan karon nga subject wala dili available ang subject karon nga kuan. O for the next sem pa na siya. First sem sila na INC. Oo, sir. Yeah, prerequisite siya for a subject karon nga Karon, sem second unta. Second sem. Pag second year pa to siya, sir. So current third year na ni more na ko ano dito siya. Layo na kayo kay second year Layo na pa jud mo. siya, sir. Supposedly ikuha na sa registrar nga concern. Ni Ma'am Lumbing Gako. Okay, care of Okay, Ma'am sir. Lumbing. Kay before Okay, mo sir. OJT kay maproblema gyud nagdako. Mao bitaw, sir, kay last semester na pud ba ya unta ni namo supposedly. Sige, i-settle na daan. Okay, sir. Sige. Okay, so another question, sir, for kuan jud ako personally. Regarding dito sa katong kuan, akong GCash nga gisend 600 last year pa siguro to for Cebu-Tech 600 load nga wala pa jud until now so murag na traffic siguro. So is there Dato bitaw ka, Gracel. grabe sa mo. So is there any possibility, sir, nga madawat pa to nako or refund na lang kay murag nasakitan jud bitaw ko ato kay murag hinaguan bitaw, sir, niya kuan ginansya sa mga small sidelines charot. So unsay angay ato nga kuan. So if ever wala na jud to, sir, walay way nga ma-revive to siya, ma-recover. So mag-move on na lang siguro ko. I-chat palihog si Sir Mole. Ala, Okay. dili man di ay. Kana nga concern kang Sir Mole man tana. Kung na kay way nga maka-contact ni Sir Mole, palihog lang og Okay, remind sir. niya. Ha? Sige, sir. Okay, kung magkita mi amo lang pong i-remind bahin ana unsay mahitabo adto. Okay, sir. Okay, So, sige. so far murag maora na siya, sir, kay amo ang concern is another concern ta is kanang sa kana bitong mga hands-on pero siguro kuan man na erno kanang murag impossible pa jud to happen. So but for as long as we know siguro sa working principle sa electricity di na pud siguro may matikig siguro sa field. One thing lang jud I realize this pandemic nga
big word good ang understanding no sa both students and teachers sa new normal. So that's it siguro. Thank you teachers and God bless. Stay safe. Thank you so much, Miss Gracel. Sir Actually, Christian. Gracel, Ma'am Giselle just message na solve na daw imuhang kanang concern. Ma'am Giselle nakadiha. Ikaw daw explain. Sige. Message lang ni Ma'am Giselle Day. Sige ma'am, thank you ma'am. Wala man sila nag-update po. Sige, thank you. May message lang concern ni Gracel kay na solve na to. Okay, thank you ma'am. Okay. Sir Joseph, nakay-concern Sir Joseph. Nag-raise hand man ka. Sir Jo, you may have the virtual floor, Sir Jo. Kay imo ba ning koan field, imo ba ning area, BIT or the BSIT? Wala mas Sir Joseph. How about BIT 3B? Any representative from the 3B? Sir Christian. Yes, Ma'am Sir Verge. Christian. Go ahead. Si Miss Giselle ang ning raise ato. Si Miss Giselle siguro ang mo sulti. Yes, Ma'am. Katong sa kang kuan guro. Katong kang Gracel ba? Okay. Ma'am So, go ahead, Ma'am So. Nasa Ma'am Giselle dira? Wala. Sa BIT 3B, kinsay representative ani Sir Francis, kinsay koan ani representative? Sir Wala ako Chan, pandol nila, Chan. naray message si Rajel, I think, sa chat, sa iyang concern, or sa ilang section nga concern. BIT 3, si Rachel. Okay, naara. Okay. Good afternoon, ma'am or sir. Wala, rami major concerns. Among concerns kay natubag na it was explained well by the teachers na hisgutan an while ago pa daw nakulow but bye-bye. Thank you. God bless. Stay safe, everyone. Okay, ang concern po nako aning BIT kay og sa ko HM kay kaning mga third year pa daw naraban ni sila sa OJT virtual gihapon ni ilahang pamaagi ani sir. Kaya wala pa may gi-release ang CHED siguro. Memo. Virtual lang gihapon. Mo sa din ako i-question. Okay. Kay kuan biya mo OJT na biya mo. So wala may question si Rachel, akong ibotan diri Rachel. And then for the fourth year nga side for the BIT section ni Wenli Alwita, okay naman siguro to Sir Joseph. Okay na ni ilahang grupo Sir Joseph. Hello, asa may lapit? Hello, tita. Yes, Hello, Sir Sir Jo. Christian. Yes, go ahead Sir Jo. Okay na sa fourth year. Wala na sila concern. Ang ilang requirements ani for Naka-zoom na may nagkuhan sa sa requirements nila. Register, okay na din sila. Oo, okay na sila. Dili pa tanan Sir Christian. Kanang gamay na lang kulang complete na ilang mga requirements ba. Pero ako na naghihimo karon mga graduating, nagkuha ako nila request form para sa ilang mga kulang. Okay. Thank you so much Ma'am Giselle. By the way, kanon sa di ato ang graduation di ay Doc? July 19. Sa ako July 9 19. July 19. Pero I still have to confirm kung padayon ba to. Sa mong Okay. meeting last week, July 19 man to. Malbual and Malabuyok. July 19, 2021. So man ito ang virtual graduation, our second pero- virtual graduation. Ibutan lang sa nag-tentative, sir. Tentative. Okay, tentative. So prior ani sa tong graduation ba sa HM o sa education nga side o sa IT, magbuhat pa ta og referendum ani kung ang student pass ba or fail kay para mabutan na to sa official list of kan ba candidates for graduation kay
usually mo ang uban mag-relax ra lugay kay mo submit sa ilang lacking requirements. So I think we need to create or referendum or kana kato sa official list aside from the official list of candidates. And then Ma'am Giselle, akong concern ani is murag magpa-apply man siguro ka ani for graduation kay mao man aside sa registrar kay kailangan pa na mo-apply sila for graduation. Na sila application ana. Chan, Mao na ang process sa TO, mao man ang process sa registrar. Yes, Sir Glenn. Iniguman na lang ta o ato la ipa-post nga kadtong mga graduating iniguman sa kuan pa-apply yon sila iniguman ana makita na tong application kay nig-apply nila tan-awon man na ilahang grades dito good kung makagraduate ba sila. So Yes, usa Sir pa Glenn. na may uban nga di pa taga-agrado kay wala pa Lacking. ka comply sa requirement pero kato imong giingong referendum kung makagraduate ba gyud ang grado nalay paaboton. Oo, yes sir. Okay sayo biya pangayoon ng list. Sayo jud sir, mao man na bitaw. siya ang koan. Mao man na siya ang process sa registrar. Oo. Application and then referendum. Okay, so iniguman na lang nila fill up sa application. Okay, may istorya sir. ra Miss Giselle anak Christian. Okay, thank you kay sir. So mana ni ang side sa graduating students no. Then wala na tayo laing concerns, issues, additional Dr. Kent. Wala na, sir. Wala na. Sir Doc Kent. Ay, sir, ang kuan sir ha, by the way, ang sani katong mga documentation bitaw mga kulang kisa may mo follow up adto katong ganina mga ipanghisgutan bang ipang-submit mga katong sa BIT nga kuan na sulbad na to no, nasulbad na to. Sa registrar to siya sir. Murag nag-evaluate naman si Ma'am Giselle Anyat labi na sa mga associate. Sige, sige. Sa graduating, nag-evaluate na siya sir. Okay, sige. Okay, thank you. That's all, tingali. Mag-photo off for our documentation and then our attendance. Ang attendance. And then our evaluation form also na sa tagi prepare ng evaluation. And then ang inyong evaluation form, it is serve as your para sa certificate para ma-generate inyong e-certificate of attendance. Doc Kent, any additional Doc Kent? Sir Christian, Yes, Sir Joe, go ahead. katong sa pictorial ba, graduate unsa may ikuha na kung virtual. Kung mag-virtual magaling gyapon sa graduation. Ang uban wala man gud si kanina siguro dili man tanan siguro nakapa-picture. Oo, Fourth year kanig siya wala pa ko kabalo ani nga concern ani about sa virtual graduation kay sa saon naman ko. Joseph. Sep, naaraw niya final instruction mo na nahisgutan ni Sir Pukong. Sige sir. Wala pa man mag-meeting yun para sa graduation. So naaraw niya instruction about pictorials. Pictorial. Okay sir. Sige sir. Okay sir. Sir Christian, Yes, Ma'am Verge, go ahead. please let sa mga students nga sa attendance ba, wala pa sila mga attendance. Sa Google Classroom, magikuan ni Sir Sulon. Okay, Sir Solon, kindly paste sa attendance and our evaluation form. So students and faculty required mo nga mag attendance and then sa evaluation form sad. Cashier na to no? Asa man And then- na ikuan sir sa atong Google Chat box. sa group chat. Dili sir, ari sa chat box gyud nato sa Zoom. And then Sa kindly Zoom? yes sir. Wait lang sa kadali, Sir Christian na kay gikuan sa ni Sir Sulon. Okay, so while waiting for the attendance link and the evaluation link, may I request everyone to please open your camera for the photo op. So, di na makita inyong mga panagway. Okay, so Sir first, Christian, ikaw first like
Okay, first page. Okay, kindly open your camera, Sir Make sure that Anton. I'm beautiful, ha? Yes, Doc. Sir I'm Joseph, wearing kindly. candor. Yes, Doc. Okay. Duha man ni ako ang account. Ako lang gi-off kay cellphone man eh. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, next page, the second page. Okay, kindly open your camera, Sir Elden, Sir Anton, Miss De La Peña, Sir Joseph, Miss Arian, Miss Rebecca. Kindly open your camera. Ba akong kama, sir? Okay, 1, 2, 3, smile. Gwapa gyapon ni si Alimar oy. Bisag Gwapa, naa sa Jud. kuan ba virtual ba. Oh. Nalatay pang war ha. Charot lang. Uy, nag-upload na ko sa war ako. Strict na kay niya tong kuan na to chairman sa instruction. Yes. So students, please wait for the attendance link. Bakay ka Omega, uy. Students, please wait for the attendance link and the evaluation link. Sir Anton, unsa ni nga link, Sir Anton? Nag-loading siya. Pwede mo makuha ni. Ma-share ni I think- Kita, ang bato ako dito. Ano ba kay lisod kay dito internet, lisod mo work kaayo. Pwede ikaw na drop. Ang kuan. Yes, Ma-open yes, sir. naman siya. Ma-open naman ang Ma-open naman. attendance form. Oo. Okay. Email. Attendance form eh. Okay, attendance lang sa. Iniguman ani na palain. Napatay evaluation link. Pwede evaluation link. Iko. Watan. Anya. Designation. Sama ko designation faculty. Wala submit. So your attendance, mo ni siya to ang pang documentation and then mo sad na attendance for the faculty para sa WAR. Ha? Aw na pa ward. I-appeal pa ni sa ward. Apil na siya sa pang WAR, sir, kay unsa taron ladies biya taron, sir. Nakuhaan di ako atong schedule. Thursday. Oh, Thursday. May nila natay pang WAR kay basin mag-making WAR na taan charot. Nya unsa may atong evidence atong kanang evidence atong picture. Ato ang picture. Sige ako i-picture. Sir Christian, i-ask ng mga estudyante kung naka-attendance na ba sila. Then pag human sa attendance na napoy laing link para unsa man evaluation. Evaluation Oh, link. evaluation sa students, sir. Awat tay labot. Wala tay labot, sir. Ang sa students students, na. sir. Regarding sa to ang activity karon, kung satisfied ba sila? Hindi nilang Very comment. good. Pero ilang comment. Daghan man sang section, sir, nga positive ang ilang output, ang ilang pagtan-aw sa mga maestro. Yes, sir. Pero ato la ibutang sa answer sa ato ang evaluation link. Para natay makuan Natay ma-generate, sir, nga hard copy. Yes. Masibra pa na dayon ilang kuan, sir? Ilahang mga evaluation, no? Masibra dayon. Masave ra, sir. Naara siya sa kang Sir Solon nga Google Drive. Siya man ang controller ani. Ingon ana tingali ang SAS na, no? Maghimo lagi na automatic. Hindi na. Sa evaluation? Try sa evaluation. Amo sa Okay na ang evaluation, ma-open na siya. Nang leave naman ang Sir. Yes, Ma'am Flor. This is for Sir Felix or whoever could answer kanang there are kanang concerns ba regarding with the admission, online admission. Like for example, bisag the picture na sila tarong, the name tag,
ang i-reply gyud gyapon sa system is disapprove kay dili accepted ilang name, I mean picture and name tag like ang ingana nga mga concerns ba. Ma'am, regarding anak ma'am, ako matubag ma'am, pwede ra siya mo-visit diri ni Sir Glenn diri sa school para makuan siya. Okay, pwede ra sa buwan sa school, ma'am. Oh, para maka Okay. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay, mao sa dinhi dapat may i-brought up ang kuan ang ato ang admission. I think Doc mag-meeting siguro ta sa atong para sa atong admission. Kay daghan kayong concerns, nag-pop up sa ako ang email and then naiuban manawag sa ako ang cellphone number. And I don't know kinsay nag-post sa ako ang number o sa akong email. Actually ang ga administer gyud anang kuan so sir kanang sa admission si Sir Glenn o si Sir Molly. Okay, sige lang. Yes, sir. Mag-meeting tingali ta next week atong dunganon na lang unsa mga concern kay tala sa ko diri regarding sa ubang mga schedule. Bahin ana ba ang makatubag sakto nung gingon ni Sir Pokong nga ang makatubag is si Sir Glenn or either Sir Molly, but ni leave naman si Sir Glenn. Possibly if mag-meeting siguro Sir Felix kay maybe not next week lang siguro kay busy man kaayo next week, then makikuan lang ta unsay feedback ni Sir Glenn ug ni Sir Molly kay sa ilahang side kay nag-struggle pud sila ato first few days sa ilang pag-accept sa kuan sa mga admission. Oo, so actually ga istorya may gini ni Sir Glenn nasulbad naman ko no, nasulbad na tong concern last week nga katubitang wa dito ma-separate ang malabuyok inana ba. So karon na separate na. Moto na solve naman to. But if naadyo mga maglisod itawag or i-chat kay pwede ra sila makaari diri sa kuan campus mag physical distancing lang. Yeah, okay. By next week mag final exam pa man ta so ato say prioritize ang exam. Yes, sir. After na lang tingali sa exam unsa na po mga administrative activities na pod. Sige, wala na Sir Christian, wala na. Magpa-milk tea na si Sir Felix. Wala na sir. All right, thank you so much. Closing remarks. Okay, okay, let's proceed to the closing remarks to be delivered by Ms. Saibel Hadausan. A round of virtual applause, please. Saibel. Okay. Ano lang ko mo kuan sa Ma'am Bergie ha kay problema man ang mic sa akong computer. Okay. Good afternoon, everyone. It is my great honor for me to have this opportunity in closing our virtual student forum, the administrative, faculty, and staff, and also the frontline services, the Supreme Student Government officers, and also the class mayors in every section and in the different programs. So we would like to appreciate and extend my heartfelt thanks and gratitude to Dr. Felix Q. Pocong Jr., our campus director, who facilitated the success of this activity, to Mr. Glenn B. Huyuhoy, our assistant campus director, for his valuable effort and generously sharing his time in the presentation of this activity, and to Miss Virginia B. Gabotero for her great effort and astounding statement of purpose, and to Miss Alimar L. Batayula for giving her expertise in the introduction or presentation of office heads of the frontline services, and also to Mr. Christian Carl O. Villarubia and Mr. Antonieto Solon Jr., being one of the organizers in this webinar. So in one way or another, contributed also to the success of this activity. I shall be looking forward that there will be a series of student virtual forum to address the concern of our students. Thank you and God bless. Thank you. Thank you so much, Ms. Saibel Hadausan.
And now to end our program, let me share my screen for the city hymn. Thank you so much, students. Thank you so much, faculties. Good afternoon and keep safe, everyone. Sa puan sa evaluation. I-print out. Thank you so much, students. Thank you, faculties, for attending our student forum. This is Christian Carl Villarubia signing off. Thank you, sir. Thank you, Sir Christian. You're welcome, sir. Thank you, everyone. Bye, everyone. Keep safe.